investment professional, whenever it reaches to tax, simu zangu nyingi huwa zinaenda kwake. Whenever I have, as much as I'm an investment professional, whenever I have tax issues, simu zangu nyingi huwa zinaenda kwake. Na kama mimi ni mtu wa uwekezaji, mara nyingi nikiwa na issue ya tax huwa nampigia yeye. I always say I'm blessed to have her. She's beautiful but also God fearing. Ninashukuru sana kuwa naye, ni mzuri na God fearing. Na rafiki mzuri. God fearing. Ana hofu ya Mungu, sorry. So, you want to say something? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Asante kwa utambulisho huu. Next mume wangu amekapa kila kitu. So, yeah, nisongee mengi nisije nikaribu. Thank you. Thank you for the introduction. Nimpole hivyo hivyo. So we are blessed with one boy. He's now 9 months. Tumebarikiwa na mtoto mmoja ambaye sasa hivi ana miezi 9. His name is called Jaira. Anaitwa Jaira. So now back to the basics. Sasa turudi kwenye basics. Yeah. Kwenye msingi. So I thank God for this opportunity. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi. A very wonderful opportunity. Ni nafasi nzuri sana. And I've been asking God, like, what is it that you want to speak through me to my fellow youth? Na nimeulizwa ni nini ninachotaka kusema kwa vijana wenzangu. But one thing that has always been coming to my heart is that lakini kitu kimoja ambacho siku zote kinakuja moyoni mwangu, there's something that God has for believers when it comes to wealth and investments. Najua kuna kitu kimoja Mungu anacho kwa ajili ya waamini inapokuja kwenye swala la fedha. And the enemy normally uses that weapon to kuwatesa watu wa Mungu. Na adui siku zote anatumia hiyo silaha kuwatesa watu. So it is my belief that after this program, after this session, you have something to take home. Ni imani yangu kwamba baada ya hii session utapata kitu cha kupeleka nyumbani. And you'll work on something. Sio kitu ambacho utasikiliza tu alafu kitoka nje hapo stories zinaendelea. Na ni kitu ambacho utaweza kukifanyia kazi. It's not just taking it home and leaving it there. Yeah, so I really pray that you guys grasp, understand and are able to walk out with the investment and wealth creation knowledge. Ni maombi yangu kwamba wote tulioko mahali hapa tutashika na kuweza kufuatilia issue zote kuhusu utajiri. Now, one thing that I'm also very inspired is that I'm speaking to fellow youths. I'm not speaking to old people, but I'm speaking to fellow youths, so you have the energy. Na kitu ambacho ninafurahia ni kwamba ninaongea na vijana wenzangu ambao wana nguvu bado, sio wazee. And you have the time. Na una muda. So last time we had a session on budgeting. Na mara mwisho tulikuwa tuna kipindi juu ya budgeting. So just for the benefit, nimeona hapa majority of them were not around. Majority of you are not around. Na ninaona hapa wengi wetu hawakuepo. So just to recap very briefly on what we covered last time. Turejee kidogo kwa ufupi kitu ambacho tulikisoma nyuma. So last time I explained the biblical concept of wealth. Mara mwisho nilielezea maana ya uwekezaji kutokana na uelewa wa Biblia. Biblical concept, yeah, about wealth. So the second thing ambacho tulikiongelea pia ilikuwa ni budgeting. Kitu cha pili tulichokiongelea ilikuwa kuhusu kupanga bajeti. Yeah. Na kwenye budgeting I was very clear, straightforward. Na kwenye issue ya kuweka budget nilikuwa fanisi zaidi. Yeah, nilihit moja kwa moja. Sikutaka kuzunguka. I said budgeting sio ubahili. Nilisema kwamba I said that budgeting is not being mean. Yes, being mean. Budgeting is not being mean. So you can have your good life, you can buy whatever you want to buy as long as you properly plan it. You can buy your iPhone 16, imefika 16 size, 14. Unaweza kuwa na maisha mazuri, ukaishi maisha mazuri, lakini pia bila kusahau kuzingatia juu ya kuweka budget. So when it comes to budgeting, is not that you're going to suffocate yourself. Ikija issue ya kuweka budget haimaanishi kwamba utajikaba koo. I think there are some notes that were shared, so just for the purpose of time, because today we have a long session.
Ninaamini kwamba I think you will go through that and we'll catch up as we are going, because I'll speak a bit of it when we present. Ninaamini kwamba tuna notes ambazo zilitumwa, kwa hiyo leo tutaongelea kwa ufupi sana. So back to my presentation, naomba uendelee. Studio. Go to the next slide. Wangapi waliweza kuandaa budget kwa wale ambao walikuwepo? Ama kama hawakuwepo, wangapi ambao they have something every month, mwezi ya upiti tu bila kuandaa budget? How many of us were able to prepare a budget? Nilitoa homework na ni muda wa kukagua homework. I gave it a homework and now it's time to check on the homework. Very good, very good, very good. I hope you've seen something, you've grasped something, si ndio? Ninaamini kuna kitu mmekipata na kukiona. So now today we are going to proceed with part 2, the investment plan. Leo tutaenda kwenye kipengele cha pili, kipengele cha uwekezaji. The next slide please. So last time tuliishia kwenye hii slide, how do we build wealth? Mara mwisho tuliishia kwenye hiyo slide ambayo inasema jinsi ya kutengeneza utajiri. So tukawa tumegusia vitu vitatu. And we touched on 3 things. Pole translator, leo nitakusumbua. I'm switching on and off. So number 1, we said wealth creation is a slow process. So there is no quick money. So whenever there is a scheme or something that helps you make quick money, stay out of it. Na kitu cha kwanza ni kwamba kuweka budget ni kitu cha taratibu, ni process ya wealth creation, kutengeneza mali. Kutengeneza utajiri ni kitu cha taratibu, hauhitaji uharaka. Na ukiona kitu ambacho unapata hela kwa uharaka, kimbia. So on point number 1 tukasema for you to be able to create wealth, you need to learn to budget. So the concept of budgeting ikawa covered last time. Ili wewe uweze kutengeneza utajiri, tumesema point yetu ya kwanza ni kujifunza jinsi ya kupanga bajeti. Point number 2 ambayo ndo tutakava leo, na point number 3, learning to save and where to invest and the investment options. And our second and third points which we will learn today ni juu ya kutunza pesa na kuwekeza. Number 2, for you to create wealth, you need to create you need to have multiple streams of income. Number 2 is that if you want to create wealth, ukiwa unataka kutengeneza mali ama utajiri, lazima uwe na vyanzo vingi vya mapato. So hivyo vyanzo vya mapato tumevigawanya kwenye sehemu 2. There is one we call active income and the other one we call passive income. And the sources of income we have categorized them into 2. The first is passive and active. Moja ni ambayo unaipata. So with active income is an income ambayo takes much of your time. It's active. You're actively involved in that, generating that income. Kama unafanya kazi, kama unafanya biashara, that's an active income. Kipato hiki ni kwamba unakipata, kinachukua muda wako mwingi, kwamba unatumia muda wako mwingi kukipata. Kwa lugha nyepesi, you have to be there for you to make money. In simple language, unabidi uwe pale ili kutengeneza pesa. And then the passive income is an income that is not active. You don't have to be there for you to make money. Na iko kipato cha pili ni kwamba hauhitaji kuwa pale ili kutengeneza pesa. So the main purpose ni kwamba you need to have multiple streams. Huwezi kuwa unategemea tu ni kazi moja ama kitu kimoja for you to be able to build wealth. Lengo kubwa ni kwamba tunahitaji kuwa na vipato zaidi ya kimoja ili kutengeneza utajiri. Yeah, so we'll cover that pia leo. Kwa hiyo tutaijifunza kuhusu hiyo leo. And the third point, there are some mistakes that we make during the journey as youths. Point ya 3 ni kwamba kuna makosa ambayo tutayafanya kama vijana. Tajiri wa Alibaba once said, when you are young, try and make as many mistakes as you can. The wealth man from Alibaba once said kwamba
kama wewe ni kijana, jaribu kufanya makosa mengi zaidi. So as youths, I understand there are some mistakes we make when it comes to financial disciplines. You've already made, I've already made. So what mistakes are there? Tusije tukakanyaga tena pale, kama tushaga kanyaga pale tusije tukarudi pale. We become disciplined so that we can build sustainable wealth. Kama kijana wewe utafanya makosa na hiyo ni sawa kabisa, lakini what we are going to do today, tusipite tena kwenye yale makosa ambayo tumeyapita. So the next slide. So tunaendelea now, the savings plan. Plan ya uwekaji wa pesa. Hizi nazita zote ni plans because with a plan inakuwa na vitu vingi. You need to be systematic with it. Hizi zote naziita mipango kwa sababu bila mipango huwezi lazima tu tuna mipango ili tufikie tamati. So tulivyokuwa tunaongelea budgeting, there is a portion tulisema katika ile unapokuwa unapanga budgeting what to spend and nini na nini, there is a portion that you set aside. Kwenye kupanga budget tuliongelea kuhusu kwamba kuna hela ambayo utaspend, kuna hela ambayo utawekeza, lakini kuna hela ambayo utaiweka pembeni. Sasa wengi huwa tunaweka hela pembeni, lakini tukikuuliza why did you keep that money, the best answer you will give me, I'm saving. But if I go deep and ask why are you saving, you don't have answers to that question. Most of us, we keep extra money, we save money, we put money aside. And when I ask you what is the reason for putting that money aside, you say that you're saving. But when I ask you why you're saving, you don't have the answers. Na save bana, na save. Unajua bana, inabidi maisha lazima usave. Sawa, una save kwa ajili ya nini? Hiyo hela unaoisave, utaisave alafu mwisho wa mwaka unanunua nguo, story imeisha. We start another year fresh. Tunaanza upya. The problem is not saving the money. Why are you saving the money? You save and save and save, and when it reaches the end of the year, you just go out and buy clothes and it'll just end like that. But when you have a plan, you strategically know where your money goes. I'll tell you one story. When I was young, nitakwambia story moja. Nilivyokuwa mdogo, very very young, mdogo sana, mama alikuwa anatupa hela ya kula shule. Our mom used to give us money to eat at school. Kipindi hicho alikuwa anatupa shilingi 100 ya kula shule. And in those times we were given 100 shillings. So I was taking shilingi 10 naweka pembeni. And I used to take 10 shillings and keep it aside. Alafu shilingi 90 ndo nitanunua kashata shuleni, nitanunua whatever I can buy in school. And 20 shillings I'll just buy those snacks that we buy at school. Na nilikuwa naweka kwenye kabati langu la nguo. So whatever change nayobakiza, kama ni 10, kama ni 20, 50, naichukua na kuja kuweka kwenye kabati langu la nguo. And I used to keep them in my cupboard, in my cupboard. And any money that I get, any change that I get from spending, I'll just keep it there. Sikujuaga kabisa kwamba that is saving. No one has taught me. My mom is a nurse, my dad is a teacher. So hamna mtu ambaye alisema alinifundisha saving. Ni mimi tu nilikuwa nasema hivyo niweke hivyo. I didn't know that was called saving. My mom is a nurse and my mom was a nurse and my dad was a teacher. And they did not teach me anything about saving, but I just did that naturally. I did that for a year. Nilifanya hivyo kwa mwaka mzima. Alafu ikifika mwisho wa mwaka, and when it reached the end of the year, na nikafungua ile kabati yangu. I opened my cupboard. Unakutana na 10 nyingi na 20 nyingi. I found a lot of 10 shillings and 20 shillings. The maximum I had for a year, nakumbuka, it was 300 shillings. Na kiwango cha juu nilichokuwa nacho kwa huo mwaka ilikuwa ni shilingi 300. The 300 ulikuwa unapata mshikaki wako mmoja na soda za mwala. Kama kuna watu wanakumbuka soda za mwala zile za Coca ndogo 150. So I could take 150 buy soda ya mwala and the other one tunakula mishikaki. Na hiyo mishikaki it was specifically saving for Christmas because ukimwambia baba unataka hela ya soda na atakwambia nyumbani mama anapika. So wewe unataka mishikaki siku ya Christmas. So what do? You save for the whole year kupata 300. Alafu siku ya 300 mkishamaliza kula cha mchana unamwambia baba sisi tunatoka. And amwendi mbali. It's just a nearby place. Kuna sehemu anauza soda na mishikaki, unapata mishikaki yako, then that was the best feeling ever. And I did all that, saving all that money in a year to go and buy mishikaki. So it was when it was Christmas time, I took the money that I saved and went to buy mishikaki, and that was the best feeling that I had.
And then come January tunaanza upya tena. And when it came to January, we started fresh. There was no goal behind the saving that I was doing. Hakukuwa na tamati, hakukuwa na hitimisho. Yani ni kwamba nitakula tu, yani hiyo hela ni ya kuliwa, yani nitabakiza hela ni ya kuliwa, hamna kingine. Yes, hakukuwa na lengo. Kwa hiyo that money that I was saving, I just wanted to eat it. So there's something that I'm doing and that I also want to teach you. So kuna kitu ambacho ninakifanya ambacho pia nataka niwaelekeze. So number 1, you've done your budget, you've set it aside. There's amount that you've categorically set aside as your saving. Okay. Ushafanya budget, yes, alafu na kuna hela umetenga pembeni kama ya saving. Sasa kinachofuata ni nini? Kinachofuata, kwanza you need to identify your goal. Okay, na save kwa ajili ya nini? Kuna watu ambao wanataka kusave mwisho wa mwaka apate hela ya kwenda vacation. That's one. Kwa hiyo kwanza unabidi utambue lengo. Wengine wana malengo yao, wakishaweka hela ni waende kwenye vacation. Yes. Kuna mwingine ana malengo, I need to buy a house. Some have a goal ya kununua nyumba. Kuna wengine wana malengo, I need to buy a plot of land. Some have goals ya kununua viwanja. So identify first that goal and estimate the cost for you to buy that car or invest in that goal. Kwanza tambua lengo lako, alafu wekeza ili kulifikia hilo lengo. Narudia tena, this is the most critical step. Because if you miss this, hamna purpose ya wewe kusave tena. Utakula hiyo hela, I'm telling you. Ninarudia tena I repeat to emphasize this. Msema Kiingereza, okay. Narudia tena kwamba hiki ni kipengele muhimu sana kwenye maisha yako ya kuendea utajiri. So you identify the goal, if it's insurance, if it's what, and then if it's 1 million, if it's 2 million, distribute that plan monthly. Kama it's 1 million, if it's 12 million, distribute kwa mwezi, natakiwa ni shingapi. So that amount ambayo utakayokuwa umeipata, kama ni 120,000, kwa baada ya miezi 10 utakuwa na 1,200,000, upate hela yako ya wewe kwenda vacation. Then start saving that amount monthly. There is a goal that is attached with Polish translator. So let me repeat it slowly. So you understand your goal you need 1.2 million. Tambua lengo lako kwanza kwamba lengo lako ni shilingi 1,200,000. And the purpose why I need this 1.2 million, I need to go for vacation in December. Na nataka hii 1,200,000 kwa ajili ya kwenda vacation December. So you take the 1.2 million, you divide it by 12 for the 12 months. Kwa hiyo unachukua 1,200,000 unagawanya na 12 ambapo ni miezi 12. So you get the amount roughly 120K every month. So roughly 120K every month that you need. After 12 months you'll have that amount in full. Kwa hiyo unahitaji 120,000 kila mwezi ili mwaka ukiisha uwe na hiyo hela kamili. So now the goal is every month when I get my salary, when I do my business, I need to set aside 120,000. Lengo ni kwamba kila ninapopata mshahara, kila ninapopata hela yangu ninaweka 120,000 pembeni. So that's one. I'll give you another practical example. Ndawapa mfano mwingine. Some of us here have cars, ndio? Wengine tuna magari mahali hapa. If you have a car you pay insurance, ndio? Kama una gari unalipa bima. Insurance is every year. Bima ni kila mwaka. So it doesn't make any sense every year after insurance yako lisi umekata mwaka jana mwezi wa 6 inaisha mwaka huu mwezi wa 6. Haileti maana bima yako umekata mwaka huu mwezi wa 6 inaisha mwakani mwezi wa 6. Inaisha umekata mwaka jana mwezi wa 6 mwaka huu mwezi wa 6 inaisha, si ndio? And then inafika mwezi wa 5, that's when you are looking for the money to pay for your car insurance. That's not wise. Okay. So it's not wise it's not wise that you find money to pay your insurance on the 5th month while your insurance is going to end on the 6th month. Exactly. That's a mistake. Hilo ni kosa. So if you know you have a car, you are paying insurance, distribute that amount monthly. Kama unalipa insurance, you comprehensive, you whatever, is 100,000, is 200,000. Split that amount kidogo kidogo. Hata kama utagundua kwamba you are paying 10,000 you have to set 10,000 every month, set that amount aside.
Kama unajua unalipa bima, then iweke hiyo bima kwenye hiyo hela ya bima igawanye kwenye hela yako ya miezi yako ya mshahara unayopata, ili ukifika mwezi wa kulipa hiyo bima unalipa in full. So you don't have problems with anyone. Kwa hiyo hutakuwa na tatizo na mtu yoyote. So you don't have to name people as fake friends because they didn't lend you money to pay your car insurance. Na hautaita marafiki zako marafiki waongo kwa sababu hawakusaidia hela ya kulipa bima yako. You do it on your own. Unaifanya mwenyewe. And that's the discipline ambayo nilisema we need to create. Maana mwanzoni I said budgeting is about discipline. Na hiyo ni nidhamu ambayo tunaipaswa kuiweka. Ndio maana mara ya kwanza nimesema kuweka budget ni nidhamu. The same applied to rent. Unakaa unakodisha nyumba, yule mama mwenye nyumba atakuja baada ya miezi 6 ama atakuja baada ya mwaka. Akija baada ya miezi 6, you don't need to look for somewhere else to get the money. By that time you need to have found the money. Vivyo hivyo inakuja kwenye kodi. Yule your landlord doesn't need, you don't need to pay your landlord your whole money of the same month kwa wakati mmoja. Kwa hiyo inakuwa rahisi ukigawanya ile pesa kuanzia mwezi wako wa kwanza mpaka inafika siku ya kumlipa mwenye nyumba wako. So in whatever you are doing, all the expenses that are known to you, you have a car, you live somewhere, you are paying rent, I don't know, there's a car, medical insurance unajilipia mwenyewe, you know that those are expenses that you know, so they shouldn't catch you by surprise. Kwenye kitu chochote ambacho unajua hivi ni vitu ambavyo ni lazima nivigharamikie, ni lazima kwenye mwezi wangu mmoja, basi fanya kuwekea hela ili siku ikifika ya kulipa visikukute ukiwa katika mshangao. And then in the end nasema be consistent. Na mwisho wa siku nakwambia uwe na muendelezo. Yeah, exactly. Yani ukianza mwezi huu be consistent, mwezi ujao kuna vitu vitatokea hapa katikati, kuna outing zitatokea hapa na washikaji, be consistent until you've given aside the amount ambayo utakiwa kutoa kwa mwezi huo. That's when you go for outing. If not, have that discipline to resist that urge. Waambie washikaji, we'll go next month. I think kama ameeleweka vile. Does it make sense? Jamani, kwenye savings plan does it make sense? Je, inaeleweka kwenye issue ya kuweka hela? It's a discipline that you need to have. No maana nimesema it's a plan. Ni nidhamu ambayo unabidi uiweke, ndio maana nimesema ni mpango. You create that plan. Unatengeneza huo mpango. Okay. Now someone might be asking me, so this guy is telling us to save 120. Where can I get money to save? Mtu anaweza kaniuliza, huyu jamaa anatuambia tuweke 120,000. Sasa mimi nitaitoa wapi hiyo 120,000? Now here is where the investment options are coming. Naomba slide inayofuatia. So I've categorized 6 different investment options. Nimeweka aina za uwekezaji 6. So these 6 are based on my personal experience and my wife's personal experience. Na hizi 6 nimeziweka zimetoka kwangu mimi binafsi pamoja na mke wangu. So it's not, if you don't see your investment option here, I have not engaged in that option, so I can't speak on that option. Kwa hiyo kama hauoni ya kwako pale, usihisi kwamba nimekuweka na wewe pale. Hiyo ni kwangu mimi na mke wangu. As long as you are the master, you know what the business you're doing, you know how you're doing it, I have no questions on that. Na kwa sababu hii ni ya kwako wewe na wewe ndio unajua kiasi cha pesa unachohitaji, hivyo utaangalia pale ni nini kinakufaa. But I'm here to explain the methods that I personally have put my fingers on, my wife has put their fingers on, we as a family we put our fingers on. Lakini niko hapa ni kukuambia kwamba vyote ninavyoenda kuviongelea ni vitu ambavyo mimi na mke wangu vyote tumevishika na kuvifanya. So number 1, so remember mwanzoni kwenye slide nilisema we need to create multiple streams of income. So I understand here they are employed, I understand here we have businessmen, I understand here we have a segment of students. Mara kwanza nilisema kwamba tunabidi tuwe tuna vyanzo vingi vya fedha, na naelewa mahali hapa kuna walioajiriwa, waliojiajiri na wanafunzi. So these options will help you create a passive income ambayo nilisema kule mwanzoni. Na hivi vipengele vitakusaidia kutengeneza hizo passive chanzo cha pesa cha vyanzo vya mapato vya pembeni. So you will still be working kama unafanya kazi sehemu 9 to 5. Bado utaendelea kufanya kazi kama ni mwanafunzi. If you're a student.
Kama ni mfanyabiashara utakuwa unaendelea kufanya biashara zako, but there is something else. If you're an entrepreneur, you will be able to continue with your entrepreneurship, but you still have something aside. So I'll start with number 1. Nitaanza na namba 1. They say the best investment you can do is the investment in yourself. Uwekezaji wa kwanza ambao unabidi kufanya ni ujiwekezee wewe mwenyewe. By investing in yourself, nimesema pale very clearly, master your craft. Kwa kuwekeza kwako wewe binafsi, nimesema pale elewa unachokifanya. Elewa unachokifanya, master your craft. Whatever you are doing. Kuwa mzuri katika chochote unachokifanya. I will overly emphasize this. Nitasisitiza hili. Kuna kasumba tunakoga nayo vijana kwamba mimi mpaka niwe a certain profession, that's when I can make money. We have a problem as youth kwamba mpaka niwe mtu fulani ndipo nitaweza kutengeneza pesa. Na kuna kasumba kwamba certain professions they don't make money than certain professions. Na tuna shida moja kwamba tunaamini kwamba kuna kazi fulani ndio ina pesa nyingi kuliko kazi nyingine. So one thing I'll say, anza kutoa hiyo mentality saizi. So the first thing I'm telling you is destroy that mentality now. Whatever you're doing, kama ni mwalimu, be good at being a teacher. And whatever you're doing, if you're a teacher, kuwa mzuri katika kufundisha. Be good at your field. Kama ni mwalimu wa physics, kama ni mwalimu wa chemistry, mwalimu wa biology, mwalimu wa hesabu, master that craft properly. Kama wewe ni mwalimu wa physics au wa chemistry au alivyosema, hakikisha unajiwekezea mwenyewe kwamba uko vizuri kwenye hiko kipande. We have the best teachers, tunawafahamu. Wote hapa tumepita shule. Kuna walimu ambao ulikuwa ukitaka kitu fulani, bana ni fulani. That guy mastered his craft. Okay. So that's one. Alafu tukiangalia let's say kwenye medicine. Sawa, we have many doctors, but what's so special about you? What kind of category are you investing yourself into? Don't be like any other doctor. That's what I'm trying to say. Usiwe kama daktari mwingine yoyote yule. Wewe kwa sababu umemaliza medicine 5 years, then umetupiwa kule Kilombero, then you relax. You be very categorical. Master the craft. Learn a skill that is associated, that will differentiate your placing your business is different from the way other people are placing their business. That's it. Jua kwamba jinsi ambavyo wewe unaweka biashara yako iwe tofauti na watu wengine wanavyoweka biashara zao. Yaani sio tu kwamba sawa umeokoka, sawa, we understand that you born again, bana umeokoka, but there's a way you need to master your craft. The way you are selling, the techniques you are selling to your customers, the customer experience you are giving to your customers, the delivery you are doing to your customers, the way you are handling your customers, the way you are handling the customer queries. Hivyo vyote, namna ambavyo unakuwa unajibu wateja, namna ambavyo unakuwa una handle wateja, namna ambavyo unakuwa una respond kwenye maswali ya wateja, namna unavyotumia akili kutengeneza creative products, there is a way that has to be different. Nimetafsiri na kutafsiri moja. So that's what I'm saying, master yourself. Master kuna designers ambazo ukitaka kufanya kazi, the first person that comes to your mind, this guy. You are a photographer. Nikikwambia hapa tumtajie the best photographers in Tanzania, there is always 1 or 2 guys that sita hesabu watu wawili and then that person is not mentioned. That is the person, that is how you need to be. If I mention the top photographers, that is where you need to envision yourself to be. That's mastering your craft. Understanding and investing in yourself. Those guys invest in themselves. Naomba ni summarize. Jizatiti kwenye ufundi wako. Akatolea mfano kwamba kwenye ukiuliza wapiga picha au wachukua video bora Tanzania, nitahesabu hapa mikono ambayo itajirudia kwa hao wapiga picha. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba jizatiti na uwekeze sana kwenye ufundi wako ili kila mtu akiuliza ni nani ni muendee kwa ajili ya huduma fulani iwe ni wewe. Wangapi wanamfahamu Garabi na Mchome? Just by show of hands. How many people know Garabi and Niambie jamani mwajui tunaenda kwenye harusi. Don't tell me you don't know them. We go to weddings. Okay. Wangapi wanamfahamu MC Kolokolo?
How many know MC Koro? So you see the difference. Those two guys, they're MCs. But you know one guy, the other guy you've never even heard that the name ndo mnalisikia hapa kwangu for the first time. Unaona jinsi ambavyo ni tofauti. Wote ni MC lakini huyu mmoja mmenyosha mkono kumtambua lakini mwingine hajatambulika. There is one guy who has put his craft on the work. Kuna mmoja ambaye amewekeza kwenye ufundi wake. There's another one he hasn't put his craft into the work. Na kuna mwingine hajawekeza kwenye ufundi wake. That's the difference I'm talking about. Hiyo ndo tofauti ninayoiongelea. Wekeza kwenye ufundi wako. Kama ni shule kusoma, soma. If it's in school, study. Kama ni certification you need for you to be distinguished in the market, get them. Kama unahitaji cheti ili wewe uwe prioritized kwenye soko, uwe recognized kwenye soko, then ichukue. Do I make sense? Naeleweka. So number 2 is the money market funds. Kitu cha pili ni money market funds. Now hapa I know you've heard about UTT, so nasitatumia nguvu nyingi sana kuelezea kuhusu UTT because I know you know it. And now here I know that you have heard about it, so I won't take a lot of time talking about it. But I want to ask you one question. Lakini nataka kuuliza swali moja. How many had last year there was a regulation from the Bank of Tanzania? Nani alisikia kwamba mwaka jana kulikuwa kuna mabadiliko kwenye benki ya Tanzania? It was issued in May. Ilikuwa issued mwezi May. And that regulation was speaking of the opening of boundaries as far as capital markets is concerned. Na hayo mabadiliko yalikuwa yanahusu ufunguaji wa kufunguliwa kwa masoko ya mitaji East Africa na SADC. Nani alisikia hiyo? Who heard that? Yeah, hapa naanza kuashika. So there was that regulation. So there was kulikuwa na hayo mabadiliko. I'll be very brief about that regulation. Nitaongelea kwa ufupi sana kuhusu mabadiliko. Na naomba Mungu awape hekima awasaidie. Mkitoka hapa you guys put it into action. I'll be there to assist you if you need guidance for anyone. I'll be there. Kama mtatengeneza group, I'll be there. I want you guys to put it into practice. And I pray that when we leave here you'll take it into consideration, na wote ambao na mimi nitakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo kama mtatengeneza group au chochote, mimi nitakuwepo kwa ajili ya usimamizi. So I'll just give you a brief summary of what that regulation. Nitaeleza kwa ufupi juu ya hayo mabadiliko. The Central Bank of Tanzania issued a regulation. Benki Kuu ya Tanzania iliweka mabadiliko last year in May. Mwaka jana Mei. Na that regulation in very simple language. Na haya mabadiliko kwa lugha nyepesi inamruhusu Mtanzania, it allows the Tanzanian kuwekeza, to invest kwenye masoko in markets ya East Africa na SADC. Of East Africa and SADC. Na masoko ambayo tunayoongelea hapa sio masoko ya unga na mahindi. And the markets that we are talking about here are not maize markets. Sio masoko ya nguo. Not clothes markets. It's financial markets, masoko ya fedha. Masoko ya fedha nikiwa namaanisha stock exchanges, stock markets. Mahali ambapo wanauza stocks kama tunafahamu DSE, Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa kila nchi inakuwa na stock exchange zake. Unapoweza kununua hisa na madude mengine. So what I'm talking about here is the finance market, and we know that in every country there is a finance market. So you are now allowed as a Tanzanian. Previously we were not allowed. Soko ilikuwa na limit. Kwa hiyo sasa tunaruhusiwa kama Watanzania, lakini zamani ilikuwa turuhusiwi. You can go and invest in Nairobi stock market. Na unaweza ukaenda ukawekeza kwenye soko la hisa la Nairobi. You can go and invest in South Africa stock market, soko la hisa la South Africa. Unaweza kuwekeza kwenye soko la Afrika Kusini. Unaweza kuwekeza kwenye soko la Mauritius. Unaweza kuwekeza kwenye soko la Mauritius. Just to mention a few, ukiwa hapa nyumbani kwako, kama ni kwenye daladala, wherever you are, as long as you have the money. Hizo ni chache ambazo nimezisema. You just being here in Tanzania, doing your work and doing your stuff. So this is a legal platform. Sio magendo, it's a legal platform because it's authorized by the central bank. So hii sio magendo, ni kitu ambacho ni halali na kimeruhusiwa na nchi. So you can now invest. Now nimeongelea kuhusiana na, tunafahamu kuna masoko, nikitaka kwenda kununua soko la Kariakoo, soko la Kirumba and all that. Tunayafahamu ya masoko, si ndio?
We know the markets that we have. Kuna The mepoa hivi leo. Kariakoo, the Kiruma market. You understand that market, ndio? Unaelewa hayo masoko. Sasa hayo ni masoko ya bidhaa. So, and those are markets Markets where you can buy and sell goods. Yeah, it's a goods market, yes. Yeah. Now I want you to take you back to the financial markets. Sasa niwarudishe kwenye masoko ya fedha. So the same mentality ambayo tunayo kwenye masoko ya Kariakoo na ile ambayo tunaitumia kwenye masoko ya Kariakoo, tuna kitu tunaita financial markets. Na huku pia tuna masoko ya fedha. Tofauti yake tu na masoko ya Kariakoo, the difference with the markets like Kariakoo ni kwamba huku kwenye financial markets we buy and sell financial products. Kwenye masoko ya fedha tunanunua na kuuza pesa, yes. Yeah. Products ambazo ziko they are financial, financial products. Mfano wa hizo financial products, examples of those financial products ni funds, money market funds. Kama vipande naweza nikasema collective investment schemes, nasema kama vipande. That's a financial product. Hisa, tumeshasikia kuhusiana na hisa ambazo zinauzwa Dar es Salaam Stock Exchange. That's a financial product. Tumeshasikia government bonds. Hizo ni bondi za kiserikali. Bondi za kiserikali. Ndio hizo bondi za kiserikali. So those are the three elements or the three financial products. Nataka nikulete taratibu so uelewe nikikwambia unaweka huku kufanya nini. So those are the financial products that you are having in the market. Kwa hiyo hizo nilizozitaja ndio bidhaa za kifedha. Now that's the focus where I want you as youth to put your focus on. Tutoe focus kwenye uwekezaji wa traditional investing. I want you as youth to move to the financial markets. Sasa nataka sisi nyewe kama vijana mtoke kwenye uwekezaji wa bidhaa na malighafi, nataka turudi kwenye uwekezaji wa fedha. I've engaged with markets in South Africa, I've engaged with markets in Nairobi, na uelewa wa watu wa huko is very different from our market hapa Tanzania. Nimeshughulika na uwekezaji Afrika Kusini, South Africa na Nairobi, na nimetambua kwamba uelewa wetu wa uwekezaji wa fedha ni tofauti. Uwekezaji wao, uelewa wao ni tofauti na uelewa wetu. Their level as youths is very far compared to us here in Tanzania. Viwango vyao kama vijana ni tofauti sana ukilinganisha na hapa Tanzania. And I'll be honest with you, when the central bank issued that regulation last year, na nitakuwa mkweli kwenu kwamba serikali ilivyoruhusu hayo mabadiliko mwaka jana, watu ambao walikuwa wamefurahi sana. The people who are happy were not Tanzanians. Ni wenzetu wa South Africa, SADC countries, na wenzetu wa Nairobi. Ni ndugu zetu wa mataifa ya SADC na Nairobi. Because they look for a market like nobody's business. Na wanatafuta, kwa sababu wanatafuta masoko kama vile sio biashara ya mtu. Exactly. So nikisema sehemu ya pili ni money market funds is tunafahamu UTT. UTT basically in very simple language, you put your money, unaweka hela yako kwenye kama unapokuwa na account benki. So when I talk about money market funds and when I say about UTT, it's a very simple language where you put your money as you put in a bank. And then you have access to your money anytime when you need it. Na una uwezo wa kuifikia hela yako muda wowote unaotaka. On top of that, it earns income and interest on the savings, the balance that you're having. Na juu ya hapo kuna hela ambayo unapokea. Yeah, interest, faida, gawio unakuwa unalipata. Yes. So anytime ukitaka kudraw you can take it out. Na muda wote ambao ukitaka kutoa hela yako unaweza ukaichukua. Mara nyingi they say it takes 3 to 4 days, working days for you to draw back your money. Mara nyingi inachukua siku 3 mpaka 4 ili uweze kutoa hela yako. So what I'll say, other than me leaving my 1 million idle in the bank for 1 month, why can't I put it in a fund? Kwa mimi kuliko kuweka hela yangu benki ikae tu huko bila kazi, ni bora niiweke kwenye fund. I'm speaking of idle cash. Naongelea hela ambayo haina kazi. Kama hujatengeneza idle cash, ndo hapa sasa inabidi uanze kujua namna ya kutengeneza idle cash. If you have not made idle money, then now is the time to learn on how to make that money. That's one. Sasa tukishaelewana kwenye UTT, the same goes to Nairobi. Nikishatoka kwenye UTT, kitu kile kinarudi kwenda Nairobi. Nairobi there are many funds. Nairobi kuna uwekezaji mwingi. Yeah, kuna funds kama za UTT nyingi sana. Kuna sehemu ya kuwekeza sehemu kama UTT nyingi sana Nairobi.
Yeah, so when you get an opportunity kwenda kule, you can find a lot of funds that are on that side. And if you get a chance to go there, you understand that there are a lot of funds there. Similar structure kama ya UTT. Yenye mpangilio kama wa UTT. So what I would recommend, before you go to Nairobi, when it comes to the funds, when it comes to product kama za UTT money market fund, make sure umeelewa kwanza UTT wanafanyaje, you've tested a small amount with UTT, then you can go to Nairobi. Nitakachoshauri kabla hujaenda Nairobi kwenda kuangalia jinsi wanavyowekeza kule, ninaomba ufanye kwanza Tanzania, UTT Tanzania, na upate hela kutoka UTT Tanzania ndio uende huko Nairobi. I'll be very much able and willing to assist anyone going to Nairobi. Nitakuwa na utayari mkubwa sana kumsaidia mtu ambaye anaenda Nairobi. But you should come to me ukiwa umeshafanya kwanza hapa. Sitaki kupeleka newbie kule. Lakini uje kwangu when you're already experienced here. I'll just guide you on what you need to have for you to be able to buy funds in Nairobi. I'll guide you. Nitakuelekeza tu nini cha kuwa nacho na nini cha kufanya ili uweze kuwekeza kule Nairobi. And then ukishaanza kuwekeza Nairobi, then you can go on, you can proceed kwa sababu utakuwa umeshapata experience, you can proceed on your own. And if you invest in Nairobi, from there I will leave you to invest in other places for you will be already experienced. But I'll be very happy to hear and to guide you through investing in the stock markets, in the money market funds in Nairobi. Na nitafurahi sana kukusaidia na kukuongoza kwenye kuwekeza kwenye hizi money market funds. Tunakuja point number 3. We come in point number 3. Stocks. Stocks ni hisa. Hisa. Sasa hisa, in a very simple language, I have my own company. Stocks in a very stocks kwa lugha nyepesi ni mfano nina kampuni yangu inaitwa DPC Company Limited. It's called DPC Company Limited. Ninataka watu ambao wako nje kule wawe wamiliki wa hii kampuni yangu. I want people from the outside to be owners of this company. So ninatangaza kwa jamii kwamba ninauza ownership. So I go to them and advertise to them that I am asking for people to have ownership with me. Na hicho ninachoenda kukifanya sikifanyi kwa siri. And what I'm doing, I will not do it in secrecy. Ninaenda kwenye soko. And I'll go to a market. Kwa hapa Tanzania nitaenda kwenye soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange. In Tanzania I'll go to a stock market which is Dar es Salaam Stock Exchange. That's when I'll sell the ownership of my company to people. And hapo ndipo nitauza umiliki wangu kwa watu wengine. Now how do you make money? Na je, unatengenezaje pesa hapo? If you buy stocks of a particular company in the stock exchange, ukinunua hisa kutoka kwenye kampuni fulani kwenye soko la hisa, there are two ways for you to make money. Una njia mbili za kutengeneza pesa. Number 1, njia ya kwanza, you can wait for that company to operate for a year and distribute part of their profit to you in form of dividends. Unaweza kusubiri hiyo kampuni ifanye kazi kwa mwaka mmoja, alafu mwisho siku wakupe gawanyo la faida iliyopatikana. Yes, exactly. That's one option. Namna mbili ya wewe ku make money. The second option is to take advantage of the movements of the stock in the market. Ni kuchukua to take advantage. Taiweka hivi. Kuuza na kununua mara kwa mara kwa hizo hisa. To buy and sell more than once, continuously, frequently of the stocks. Tunaita stock trading. We call it ununuzi wa hisa. Ununuzi na uuzaji wa hisa. Ununuzi na uuzaji wa hisa. So hapo inabidi uwe makini kwenye kuchagua ni hisa gani ni rahisi kuuzika na hisa gani ni rahisi kununulika. So there you have to be careful to know which kind of stocks are easy to sell and which are easy to buy. For the purpose of the public, because this is going international, I won't recommend stocks here because ethically I'm not allowed to recommend stocks in public. Okay. Kwa maslahi kwa sababu it's aired internationally, it's aired on nanili. Siwezi kurekomendia hisa gani za kwenda kununua size kwa sababu kimaadili as an investment professional I can't recommend publicly some stocks. Lakini ukifuatilia kwa our investment advisors
kuna hisa ambazo utakuwa recommended, ni hisa gani za kununua. If you need guidance on what stocks, you can always get in contact with me, I can guide you on that. Kwa sababu mimi ninajihusisha na issue za uwekezaji, siruhusiwi kuwapa machaguzi ya sehemu ya kwenda kununua hisa. Lakini kama unahitaji unaenda kuweza kufuatilia, lakini pia mimi nipo kwa ajili ya kujibu maswali yenu. Yeah. There are stocks ambazo utanunua leo at low, alafu after 1 month the price imepanda, you sell it, you get your margin. Kuna hisa ambazo leo zimeuzwa kwa bei ya chini na baada ya mwezi zinaweza zikapanda, wewe unanunua, unaziuza ili upate faida. So you can be working at the same time trading. Unaweza ukawa unafanya kazi lakini pia unanunua na kuuza hisa. Now that's the kwenye investing Kwenye uwekezaji, stock trading is the most profitable element that I can say. Ununuzi na uuzaji wa hisa ndiyo sehemu ya kupata faida. Kuliko wewe usubirie mpaka baada ya mwaka waje wagawane faida, wewe unaweza kutake advantage na stock price movement. So without waiting for the whole year to end and you get the dividends, you just buy and sell the stocks and you get your profit. Now that's where another point comes. Number moja, for you to know at what time to buy, at what time to sell, you need to invest in yourself. Invest in understanding the company, invest in understanding the financial markets. Inakuja na passion. Kwa hiyo ndio inakuja kwenye point yetu namba moja, kwamba unabidi uwekeze kwenye kuelewa uuzaji na ununuzi wa hizo hisa, na hiyo ni passion. Inakuja utashi wako mwenyewe. Yaani wewe ndio utakuwa unatakiwa kuwa unafuatilia, wewe unatakiwa kuwa unasoma sawa, unafanya kazi ni mwalimu, unafanya kazi kwenye insurance, unafanya kazi benki, but ule utashi wako wewe kufuatilia, that's what's gonna help you in the stock market. So when dealing with the stock market, it takes your own passion to read more and to research more on the buying and selling of these stocks. Yeah. Nimesema for a better understanding, start with DSE stocks, anza kufuatilia ama kuinvest kwenye stocks za hapa Dar es Salaam, then uende Nairobi. Kwa ajili nimesema kwa ajili ya uelewa wako, anza kufuatilia, start researching on the stocks here in Tanzania before you go further. And I'll tell you why. Na nitakwambia kwa nini. Mbona hapa kwetu tuna stocks zinauzwa za makampuni tofauti. In our country we have stocks that are sold here, but from different companies. I'll be very honest. But lakini nitakuwa mkweli, movement ya bei za stocks hapa kwetu sio kubwa kama ilivyo Nairobi. And that's why I can say kama unataka kutake advantage na movement ya stocks, ni bora kaenda wapi? Nairobi. Stocks kule zina move, kwa wale ambao wanafuatiliaga, zina move every single minute. So if you want to buy and sell even twice a day, you can do it. Nadhani hapa imeeleweka, si ndio? So we go to number 4. Again, nimeona hapa nimesema you can invest in stocks in Nairobi. It's as simple. You can invest in stocks in Nairobi ukiwa hapa. You open an account ukiwa hapa with your phone ukiwa hapa. Ukitaka kufund, you fund your account via M-Pesa to an account, a listed broker in Nairobi. Account yako inakuwa inafanya kazi, stocks zako zinanunuliwa. And this is a stock market, so it's not something ambacho unasema you are playing with players ambao hawafahamiki na regulator. Nitakiongelea hicho kitu baadaye. Lakini it's a safe place. I have done it, I'm doing it. I've seen people, I've coached people, I've guided people investing in Nairobi. It's something you can also do it. Lakini namalizia tu huku mwishoni. Lakini ni sehemu salama kwa sababu inatambulika na sio wachezaji wa pesa zako. Na mimi nakwambia hivyo kwa sababu nimefanya uwekezaji wa fedha sehemu kama Nairobi na kama zilivyotajwa. The other place is government bonds. Sehemu nyingine ni bonds za kiserikali. Sasa government bonds ni nini? Taelezea na yenyewe kwa ufupi sana, in a very simple way. Bonds za kiserikali ni nini? Nitawaelezea kwa ufupi sana. I will explain in a brief way. So the government wants to build roads in the country. Serikali inataka kujenga barabara kwenye nchi. But they don't have enough funds. Lakini hawana fedha ya kutosha. So they come to the public. Kwa hiyo wanakuja kwa
wa Tanzania, and they tell you we need money, na wanakuambia tunahitaji pesa. so lend us money. Kwa hiyo tukopeshe pesa. Every year we'll pay you twice a year. Kila mwaka tutakulipa mara 2 at a fixed interest. katika Riba ambayo iko fixed, yani haibadiliki. Katika riba ambayo haibadiliki. Kwa muda fulani, in a certain time. Baada ya huo muda tunakurudishia lako na gawio lako la mwisho. In that time we'll give back your money and your profit. Hizo ndio government bonds. Those are government bonds. So wanafanya sana na kuna minada mingi inaenda. So for you to be able to invest in government bonds, they are done and kwa wewe kuweza kuwekeza kwenye bonds za kiserikali, you need to have an account with any bank here. Unabidi uwe na account benki yoyote hapo. So unaenda benki yako yoyote ulionayo, unaambia nataka kununua bond, kuna procedures watakwambia, you go about it, you'll be able to buy. So when you want to invest in these government bonds, you just need to have a bank account of any bank in Tanzania, and when you have your bank account, you just go there and tell them that you want to invest in a government bond, and they'll give you the procedures. Now, there's one thing I'll always say about government bonds. Kuna kitu kimoja ambacho nitasema siku zote kuhusu bonds za kiserikali. Na specifically nimeongelea 20 years na 25 years. Nani, it's something that I've said and it's written, it's 20 years and 25 years. We are young, so God willing 25 years will be there. Sisi ni wadogo bado, kwa hiyo tunaomba Mungu kwamba miaka 25 bado tuwepo. But it doesn't mean that if you are not present in the next if you buy it, you can't sell it in the next 25 years. Haimaanishi kwamba ukiinunua kwa miaka 25 hauwezi kuiuza kwa miaka 25 mingine. Yaani huwezi kuiuza hapa katikati kabla miaka 25 haijapita. It doesn't mean that you can't sell them if these 25 years have not passed. Hizi bondi mbili ya miaka 20 na miaka 25, these two bonds of 20 and 25 years, naweza nikanunua leo, I can buy today, lakini after a week nikaiuza kwa mtu mwingine and then nikarudishia hela yangu, story imeisha. Lakini baada ya wiki naweza nikaziuza kwa mtu mwingine and I'll get back my money and the story is finished like that. So it's safe. Kwa hiyo ni salama, and it's also they are easily demanded in the market, so you can easily get back your money in a short time. Na inahitajika sana kwenye soko, kwa hiyo unaweza kupata hela yako kwa wakati mfupi sana. The other benefits that you are getting, faida nyingine unayoipata, if you have a government bond, a government paper, kama una bond ya serikali, especially ya miaka 20 ama miaka 25, sana sana ya miaka 20 or 25 years, nikichukua ile government bond hivi nikaenda nayo benki, when I take that government bond and go to the bank, benki watanipa mimi mkopo haraka zaidi kama collateral kuliko wewe mwenye nyumba. The bank will give me a loan more easily and fast, more than you who has a house. Mbona nirudie hii tena vizuri, kulingana hujaipata vizuri. Let me repeat this once again. If you need a loan, kama unahitaji mkopo to do whatever you want to do, kufanya chochote unachotaka kufanya, if you have a house, kama una nyumba and you go to a bank asking for a loan, alafu security ni nyumba, na kuomba mkopo benki ukiwa na nyumba, the bank will take much longer and it will cost you more to finance your loan based on the house that you are having. Benki itachukua muda na utatumia hela nyingi sana kupata huo mkopo ikiwa ni nyumba yako ipo kwenye udhamini, rather than you having a government bond. Kuliko wewe kuwa na government bond. For most of the banks here, kwa benki nyingi hapa, it normally takes roughly 3 to 4 days, maximum a week, you get your loan. Inachukua tena sehemu nyingine even one day you can get a loan if you have a government bond as security. Kama una bond ya kiserikali inaweza kuchukua hata siku moja kupata mkopo wako benki. Sasa sisi ni vijana, and we are youth. Our ways of investing shouldn't be like the ways our fathers used. Njia zetu za uwekezaji zisiwe kama zile za wazazi wetu zilivyokuwa. My father alitumia nyumba kuomba mkopo. Baba yangu my father used a house to ask for a loan. And then 30 years down the line, na mimi natumia nyumba kuombea mkopo. My son will come anatumia nyumba kuombea, wakati there are very other similar options that are quick, that are easy and they are very convenient. Na miaka 30 babangu aliombea mkopo nyumba, na mimi miaka 30 ijayo nikaombea nyumba, na mwanangu pia ataombea nyumba. So
tunabidi tutumie njia mbadala ambazo zina faida zaidi kuliko zile ambazo wazazi wetu walitumia. We have our parents ambao wanakaribia kustaafu au ambao wanastaafu. I will say one thing very honestly kwa wazazi wetu. Tuna wazazi ambao wanakaribia they are about to leave their jobs. And I say it blankly, if they have money or if they are expecting kiinua mgongo cha pension. Na nitasema hii kwa ukweli, kama wana hela au wanategemea kuwa na hela ya kuwa to do their businesses, Tell them to invest in government bonds. Waambie wawekeze kwenye bondi za kiserikali. It's much safer, it's much quicker and it's very convenient. Mzee atakuwa anapata hela yake after every 6 months, hasumbuani na wajukuu wala hasumbuani na watoto. Ni rahisi sana ukimwambia awekeze kwenye bondi za kiserikali, maana ni rahisi na ni salama, na kila baada ya miezi 6 atakuwa anapata hela yake, hatosumbuka na watoto au. And I'll be very honest, mimi wewe mzazi wangu hujawahi kufanya biashara matikiti tangu mimi nakufahamu wewe ni mwalimu. Hujawahi kufanya biashara matikiti and then all of a sudden umepewa kipension chako milioni 50, milioni 100, unataka kwenda kwenye matikiti. Hiyo hela utapoteza, utakufa na pressure. And nitakuwa mkweli, my father, I know that he has been a teacher and he has not done any kind of business, so I cannot be certain. You cannot invest in a business that you've never practiced for the past 60 years when you are working. Yes, what he said. Does it make sense? Je, inaeleweka? Jamani, tunaelewana lakini ama naongea vitu vigumu sana leo. I have to be technical for you to understand, ndio? And then number 5 is micro lending. Kitu cha 5 ni ukopeshaji mdogo mdogo. Now this ukopeshaji mdogo mdogo. Yes. Now I would like to say something here. Nataka kusema kitu hapa. You only do this for people you trust. Unafanya hivi kwa watu unaowaamini tu. And for a small number of people. Kwa watu wachache. Kuna watu hapa najua mnafanya. Una milioni chako alafu amekuja shoga yako, nikopeshe. Ambia sawa shoga, nakukopesha 300,000 lakini kwa mwezi nirudishie 10% extra. Okay. So you have your 1 million here and a friend comes on to ask you to lend them the money, but you give them a condition that I lend you this money but every month you give me 10% of the money that I owe. Of course, tunaita ni transaction charges. Mimi natumia gharama kwa kutumia hela za siku hizi, kuna tozo hivi. Unarudishaje ile hela 100,000? You have to pay 10%. I've incurred some cost kwenye kukutumia hela. I have parted that away with that money. Kwa sababu kuna makato siku hizi, ninaomba kila mwezi katika hela ninayokupatia unipe 10% ili kufunika yale makato. Yeah. So if you are scared and everything, you can try this option. Na kama unaogopa vitu vingine ambavyo vimetajwa hapa, unaweza ukajaribu hii option hii. Then you invest. Alafu wekeza. But be very careful. I repeat it. Be very lakini kuwa makini careful. sana. You only lend to someone you trust, someone you know, someone who you are sure of their cash flow. Mkopeshe mtu ambaye unamfahamu, unamwamini na una uhakika wa fedha anayoingiza. Kama ni mtu unafanya naye kazi, make sure please usije ukalia baadaye. You have to ascertain that this guy is surely gonna return back my money. Kama ni mtu ambaye unafanya naye kazi, hakikisha usije ukalia kwamba atakurudishia hiyo pesa. I've said as an option because there are people who are doing it. Nimesema kama option tu kwa sababu kuna watu wanaifanya. We do it. Sisi tunaifanya. But on a very strict basis. Lakini kwenye mkakati mkali sana. When unapokuwa unaanza na micro lending, when the business grows, then that's where you can start a bank. That's how bank starts, that's how microfinance institutions start. Ukianza na ukopeshaji mdogo mdogo, ndivyo ambavyo mabenki mengi yameanza na hizi microfinance zilianza. That's how the financial industry started. Ndio jinsi ambavyo soko au industry ya fedha ilianza. Now the last option ambayo nitaongelea leo, if I move to the final part of my presentation. Kitu cha mwisho ambacho nitakiongelea leo is private equity or venture capital. Sahihi. Ngoja tu niongee kwa Kiingereza maana neno lake la Kiswahili hata sina. I don't know how to say it. Wangapi walishasikia show inaitwa Shark Tank? Who
have heard of a show Yes, called there's Shark someone Tank? at the back. Safi. Okay, tunasogea tena. Wangapi washasikia show inaitwa The Dragon's Den? Who have heard of a show called Dragon's Den? Same person at the back. So this same person atakuwa anaweza akanyelewa vizuri. Okay, tunashuka tena. Wangapi washasikia show inaitwa The Lion's Den? How many have heard a show called Lion's Den? Okay. Ndugu zangu. Okay, twende hivi. Wangapi tunaangalia Jua Kali? How many of us watch Jua Kali? Sasa jamani, hata Jua Kali wakati tunajua kabisa wote tunaangalia wote hapa. Sijasema ni vibaya kuangalia Jua Kali. I don't say it's a bad thing to watch Jua Kali. Tunaangalia Jua Kali au Huba. Or Huba. There are majority of us hapa ambao tunaangalia hivyo. Wengi wetu hapa tunaangalia. Hivyo vipindi nilivyovitaja, Shark Tank, Dragon's Den, Lion's Den. Those shows that I have mentioned, Ziko free, ziko YouTube, you can check. they're free, they're in YouTube. Lakini purpose ya hizo show. Lakini lengo la hivyo vipindi, Shark Tank ni show ambayo iko in the UK. Shark Tank is a show in the UK. UK US if I'm not mistaken. Lakini purpose ya hiyo show ni kwamba we have investors who have money. Lengo la hiyo show ni kwamba tuna wawekezaji ambao wana pesa. They sit at the front. Wanakaa mbele. And then we have young people who have creative businesses. Na tuna watu wadogo ambao wana biashara mpya. Unaita startups hizi. Sijui unaanza something that is unique. So your job is to go and convince those guys who have money to invest in your business under certain agreements. Kwa hiyo kazi yako wewe kama kijana mwenye biashara mpya unabidi uende mbele za wale watu wenye hela kuwa convince, yani kuwaelewesha waelewe biashara yako ili waweze kuwekeza kwenye biashara. So they have the guys on the front, they have the money. Watu mbele waliokaa mbele wana hizo pesa. So they are famous businessmen, investors who have various backgrounds. Ni wafanyabiashara wakubwa na wawekezaji wako wana backgrounds nzuri. So those guys, they have managed to create their wealth and now they are looking for ways to invest in other people's businesses. Sasa hao watu wameshatengeneza utajiri wao, wanatafuta watu ambao wanaweza pia kutengeneza utajiri. No, wanatafuta watu ambao wao they have the money, they are looking for people to invest their money. Okay. Yeah. Wao tayari wana pesa. Kwa hiyo wanatafuta watu ili waweze kuwekeza pesa zao kwao. So South Africa wanafanya kinaitwa ndio hiyo Dragon's Den. In South Africa they're doing the Dragon's Den. Yeah, Nairobi inaitwa Lion's Den. So the same thing inaitwa kwa Nairobi wamefanya inaitwa Lion's Den. Huko Nairobi inaitwa Lion's Den. So this is how they make money. So two ways. One, kwa wewe ambaye ni startup founder. Hivi ndio jinsi ambavyo wanatengeneza pesa. Kwa wewe ambaye ndio unaanza biashara. So you have this kind of business you are doing, you feel on your own like this is going to be a game changer in the market. This is the best business idea I've had. Una biashara yako ambayo unahisi kwamba hii biashara itaenda kubadilisha soko. You start that business. Unaanza hiyo biashara. And then it reaches a point you need more fund to proceed with your business. Ikifika sehemu ambayo unahitaji fedha zaidi kuendelea biashara yako. Then that's where those guys come into place. Ndio wao watu wanaokuja sasa kukusaidia. So they listen to your idea, they fund your if they are convinced, they fund your idea. Wanasikiliza idea yako na kama wameelewa idea yako wanawekeza. At a certain agreement, like they invest 20% into your business and then after some time if your business has picked up, you pay them out, they're going. Kwa makubaliano kwamba watapata 20% na baada ya muda biashara yako ikishakuwa unawalipa, wanaendelea na safari. So nimeongelea hapo watu wawili. So if you reach to a point where sasa huko tunakaribia kustaafu and the likes and we have the money, then we can do that. So I've talked on two things. If you reach a point that you're already old enough to leave your workplace, you can invest in other start businesses to get your money. But again, if you are bold enough to start yourself a startup, lakini kama una ujasiri wa kuanza biashara yako, and then at some point you need funding, na kuna wakati utafika utahitaji hela, then these guys are the guys to help you out. Sasa hawa watu ndio watu wa kukusaidia.
Hichi kitu mnakifahamu. Sema This tu. thing you know. Wangapi tunamfahamu Cyprian? How many know Cyprian? Cyprian huyu kwetu hapa DPC, Cyprian Moses. The Cyprian we have here in DPC. Cyprian kuna vitu anatumaga kwenye group and I really don't think if we all understand, but probably now from now you will start understanding anachokuwa anakituma Cyprian. Cyprian huaga anatumaga vitu group na sidhani kama huaga mnavifuatilia, lakini kwa sasa nahisi mtakuwa mnaelewa nini anafanya. Anatumaga masuala ya startup funding, accelerator programs, something like that. Hata mkiangalia message yake ya mwisho I'm sure utakutana na hicho kitu. He usually sends startup funds and acceleration programs for new businesses. And I also hope you understand what Cyprian is doing with his businesses. Ana startup yake, you understand that, ndio? Na tumaini mnaelewa kwamba ana biashara yake, ama tunamfahamu tu ni kijana wa kanisani. Or we just know that he's a youth in church. Hapana, he's having a startup na the startup ndo mpaka sasa hizi imempeleka Marekani. It's a program iko funded and everything. He's doing a very good business. Ningamwambia sometime he has to prepare for a session for you guys tuelewe. These are all things ambazo we are supposed to understand them and exploit them as ways of us building our wealth. Hivi ni vitu ambavyo tunapaswa kuvielewa na kuvitumia ili kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. So we already have a case study within ourselves. We have a friend of ours who's already doing number 6. He's already in the pool of number 6. Tuna mwenzetu hapa ambaye tunabidi tujifunze kutoka kwake ambaye anafanya point number 6 inachokiongelea. Nadhani nitaongea na kina Umi and the other, like they should consult him aje andae this program, andae this session on that. Nitaongea na kina Umi ili waweze kuandaa program kwa ajili ya yeye kuongea na kuelekeza. So those are the 6 options that I've tried to list them. Hizo ni options 6 ambazo nimejaribu kuziweka hapo. Now my final presentation. Na kitu changu cha mwisho ambacho nataka kukionyesha. How many know this guy? Wangapi tunamfahamu huyo jamaa? You know him, ndio? Unamfahamu sio? How many know FTX? Wangapi wanajua FTX? Mani ndugu zangu wapendwa, tunasomaga tu Biblia, tuangalie mambo mengine. So we just read the Bible and tuanze kuamka. Naomba tuanze kuamka. When it comes to matters, financial matters or investments, be awoke. For you to be able to change things in your future, you need to start following financial trends. It doesn't take you time. Ili kuweza kubadilisha vitu, unabidi uanze kufuatilia vitu kama hivi. Haichochukua muda. Yeah. How many minutes I'm left? It's sana. So this guy, I'll give you a summary. I'll give you a very brief story. Nitawaelezea kidogo kuhusu jamaa. Wangapi tunafahamu Bitcoin? Wangapi how many of us know Bitcoin? Hata Bitcoin yenyewe jamani hatuijui. Even Bitcoin we don't know. Guys. We know Bitcoin, ndio? Tunaijua Bitcoin. Yeah, so this guy is called Sam Bankman-Fried. Huyu jamaa anaitwa Sam. This guy alitengeneza kitu kinaitwa crypto exchange. Cryptocurrencies. Huyu jamaa alitengeneza kitu kinaitwa cryptocurrencies and exchange. A platform where you can buy and sell cryptocurrencies. Jukwaa ambalo unaweza ukanunua na kuuza cryptocurrency. He was very successful. Na alifaidika sana. Akafikia mpaka point kwamba yuko associated with kina Bill Clinton. Na ilifika wakati mpaka aliweza kukutana na Bill Clinton. Associated with there's this guy wa kwenye Formula 1, is very famous. Alikutana pia na huyu jamaa wa Formula 1. Huyu wa UK, Saudi. So he was associated with big people, big brands and all that. Because of what he was doing. Alikutana na watu wakubwa wenye brand kubwa kwa sababu ya kitu ambacho alikuwa anakifanya. Sam is only 30 years. Huyu Sam ana miaka 30 tu. So the business ikakua, and then last year something funny happened. Na biashara ilivyokuwa, mwaka wa mwisho ulivyofika. Last year in November. Mwaka jana mwezi Novemba. This guy's business, FTX, collapsed. Na biashara ya huyu jamaa FTX ilikufa. Haya masuala ya crypto, watu wanauza na kununua, is taking people's money, and then poof. Ikaondoka hela za watu. Those issues of cryptocurrencies, people selling and buying the cryptocurrency, it collapsed.
So this guy is currently anashtakiwa na Marekani. Probably they're saying he could go for a life sentence. Na sasa kuna uwezekano wa yeye kufungwa jela miaka yote. Let me tell you how much exactly on roughly we are talking about hapa ambacho kimepotea. Ngoja niwaambie kiasi ambacho roughly kilichopotea. 370 million US dollars. Milioni 370. Ngoja tuweke kwenye hela ya madafu. Badilisha kwenye hela ya Tanzania. That's close to 1 trillion Tanzanian shillings. Hiyo inaenda mpaka trilioni 1 ya Kitanzania. Kaondoka na hela za watu 1 trillion. Kaondoka, yes, he left with people's money. Because of my time, siwezi kuelezea how the corrupts came kwa sababu nitamaliza muda wote hapa, but go look for this guy. Andika tu FTX utapata the whole information how he became bankrupt. I can't explain all of it, the whole story, but just go and search him alafu utajua jinsi ambavyo ilikuwa. Number one, the next slide. Now here is why I had to show you this. There are some mistakes we make in the journey as youths. Kuna makosa ambayo tutayafanya kama vijana kwenye hii safari ya kutengeneza utajiri. So nimetaja hapa vitu kama 7. All these are scams. Tusidanganyane. I've been in the financial industry, investment professional. All these are scams. If you tell me anytime, any day, I'll tell you are dealing with a scam. There is no there is no anything. All these are scams. Number 1, if you are dealing with Bitcoin mining and Bitcoin trading, you are dealing in a scam. A scam maana yake ni kwamba is something that you are dealing, it will eventually explode, you lose your money. Kama unajishughulisha na hivyo vitu hapo juu, jua kwamba unaenda kutapeliwa. So you have your money, umesave ukaingia kwenye Bitcoin, just know even if it hasn't hit you right now, it will hit you. Trust me. Bora hiyo ukaenda kuwekeza somewhere else, but if you're dealing with Bitcoin and the cryptos story zake, it will eventually crack you down. So if you have saved your money, don't dare go and invest in those. And I'll tell you one thing. Na nitakwambia kitu kimoja. Why is Bitcoin an issue? Or why is crypto an issue? Kwa nini crypto ni issue kubwa sana? How can you tell me? This is my last slide. Naomba nimalizie. How can you tell me? Unawezaje kuniambia? Cryptocurrency is not regulated by anyone in the world. No central bank is regulating cryptocurrency. Cryptocurrency haiendeshwi na kitu chochote wala benki yoyote. Ni watu wachache wanakaa, they come up with coins, then they sell the value of the coins to the public, and then they vanish with the money. That's like what Sam did. The other guy nilikuwa nawaelezea. Ni jopo tu la watu wachache wanakaa na kuibua shilingi ambazo zitauzika na kununuliwa kama Sam alichokifanya. And I tell you, hata wewe hapo unaweza kutengeneza currency yako, unaweza kutengeneza token yako. Hapa sasa hivi na watu wakaanza kununua and then you go away with the money. And I can tell you right now, even you there seated, you can make your own currency and people to sell and buy those currencies. I'll also say it bravely, crypto and the businesses and the likes. Na nitakwambia kwa ujasiri kwamba crypto highly involved with money laundering and black business, black market. Na nitakwambia kwa ujasiri kwamba hizo cryptocurrencies zinahusika sana na soko ambalo sio halali. Maana yake ni kwamba if terrorists want to send money, they use crypto. Meaning kwamba au terrorists, magaidi wakihitaji kutuma pesa watatumia hizo cryptocurrencies. If money launderers want to launder money, they use crypto. Wakitaka kusafisha hela, tunafanya mtu amechukua hela chafu, ameiba, umeuza madawa, anataka zionekane kwamba ni hela halali, anafanya ka process kinaitwa money laundering. So if they want to do that, one of the ways they do it is through cryptos. Na wakitaka kufanya hivyo, njia wanayoitumia ni hiyo cryptocurrency. And that's why you will never see crypto being regulated. There is no one to regulate that. Hawataki kuonekana juu kwa sababu if you are regulated, kuna watu watakuwa wanakupa oversight. They don't want to come into the light. Na ndio maana wanafanya mambo yao chini hawataki kuwa juu kwa sababu wakiwa juu watagundulika kufanya hayo mambo. So I'm sorry kama kijana uko hapo unafanya Bitcoin, if you just continue at your own peril, but trust me, you'll lose this money. I'm sorry to say that if you're doing Bitcoin, just know that it's a loss for you. Na kama unafanya jua kabisa same thing. Kuna kitu kinaitwa binary trading. Kitu cha pili kinaitwa binary trading. Similar to Bitcoin, ni cryptos, hizo binary trading. Inafanania na Bitcoin, inafanania na hiyo Bitcoin tuliongelea. And I'll tell you in a very simple language what binary trading is. Na nitakwambia kwa lugha nyepesi sana. So binary trading wanachofanya is either you get or you don't get. Na tunafanya gambling. Hiyo binary trading inakuwa ni option mbili, either upate au usipate. Kwa hiyo tunakwambia otea, thamani ya dola itapanda ama itashuka. Ikipanda
So we tell you bet on it. If the money will rise or will All will fall. fall. Yes. Wanakwambia ikipanda tunakupa milioni 100. Ikishuka unapoteza zote. So bet if it rises, we'll give you $100, and if it doesn't, then you lose your money. So that's binary trading. So hiyo ndio binary trading. That's gambling. Hiyo ni betting, gambling. Kuna statement nimesema unakutana na mtandaoni nasema watch this video and get paid. That's a scam. Kama you ever clicked on that link, that's a scam. Na hiyo ya kuangalia video alafu unalipwa, hiyo pia ni utapeli tu. Who pays you for watching a video? Sure. Nani anakulipa ili uangalie video? Kuna haka mchezo ka FX and NFT trading. Na kuna mchezo wa FX na NFT. Hapa na penyewe kuna shida. And here there's a problem too. I'll tell you honestly, I've worked in the bank and the treasury department. FX is not bad. FX is real. FX sio mbaya, ni halali. Lakini whatever tunachofanya individual trading, that's shit. Yani ni biashara ambayo utapoteza hela zako, you won't make money out of it. So FX is real, but the individual trading, you just invest your money and lose it. I'll tell you one. With FX, it's done by brokers. Kwenye issue ya FX inafanyika na hawa watu wanaitwa brokers. Banks do it direct. Banks do it direct. Banks wanafanya moja kwa moja. Kwa kutoka kwa benki mpaka kwa mhusika. Banks wakitaka kununua currencies, wananunua moja kwa moja kule kwenye source. If banks want to buy money, they will buy directly from that source. Lakini if you are trading on your mobile, you are dealing as an individual, you don't buy direct, you buy through a broker. Na kama unanunua hizo hela, hununui benki, unanunua kwa broker, mtu mmoja mmoja. And the broker is buying directly to the source. Na huyo broker ananunua kwenye source ya hela. How does the broker make money? Je, ni broker anatengenezaje pesa? The broker makes money when you lose. Huyo broker anatengeneza pesa wewe ukipoteza. So every time you lose, he's making money. He's not ready to let you win so that he can make money. Kwa hiyo kila mara wewe ukipoteza pesa, yeye anatengeneza pesa, na hawezi akaruhusu wewe utengeneze pesa, maana yeye hatotengeneza pesa. Tulishakuwa na mifano mingi sana hapa Tanzania. 2016 watu wameliwa. This is story later lako every month I'll pay you 10%, 20%. People went with people's money. We are all aware of it. So kwamba anaongea stories za Marekani ama wapi, ni story ambazo zimeshatokea. So if you are involved into this, I'll just be very honest, stop it. Use this money to trade stocks, which is very legit, which is very reliable, and you can easily have something to say it's beneficial and it's generational. Na kama una deal na hivi vitu, ninaomba tu nikwambie ukweli kwamba ni aheri ukachukua pesa yako ukawekeza kwenye hisa ambazo ziko regulated na zinafuatiliwa kuliko kuwekeza pesa zako kwenye sehemu ambazo hazieleweki. Betting, I hope people are not dealing with betting. Ninatumaini watu hawajihusishi na swala la betting. Tuachane. Kama kuna betting unafanya, stop that game. If there is any betting that you're doing, please acha hiyo kazi. Ule msemo unasema are you ready to earn $1,000 per day? There is no investment that can give you $1,000 per day when you are just seated at the couch. Na zile ads zinazokuambia unaweza ukajipatia $100,000 kwa siku moja, achana na hizo mambo, ni utapeli tu. And another final one is a Ponzi scheme. Ponzi scheme, nikikupa mfano ndo utaelewa maana ya Ponzi scheme. Ponzi scheme is basically I collect money, alafu nakuja hapa kwa lise kwa dada namwambia every month I'll pay you 25%. Unakubali, give me the money. Alafu nakwambia go bring me more people. And then after some time, when you bring them, whatever they will be making, you will also be making. And whatever they will be making and they're making, you will be making and making. But then you will become something. That's a Ponzi scheme. Hallelujah. Recently tumekuwa nako kamoja. Tumekuwa nako kamoja haka, very famous, Kalinda. The very first time I saw it, I said, Mungu wangu. Na Tanzania fell for it. And I'm very sure today, unaona kama hapa tumemalizana na Kalinda, watu wakaliwa hela yao and it was done. Tomorrow someone else will start something similar, and there are Tanzanians who will invest their hard-earned money into that Ponzi scheme. People never listen. So I hope hamna vijana ambao tutafikia huko jamani. I just hope so. Hela yenyewe vijana bado tuko vijana tunaitafuta kwa jasho. Unaenda kumpa mtu Kalinda. And I'll tell you one honest thing. Hey, whoever is telling you to come and invest with them, akakwambia you are getting
every time you are looking for an investment option, look at the benchmark. The benchmark ambayo it's standard is the government bonds benchmark. Right now it's 12.5. So anyone giving you above 12.5, you need to be a little bit cautious. Wakati unawekeza hakikisha unazingatia benchmark ya serikali ambayo ni 12.5. Mtu anakuambia nitakupa 50% in a month. There is no return. That's an absolute abnormal return. Ukisikia mtu anakuambia atakupa 50% kwa mwezi, ujue huo ni uongo. Hamna mtu anakupa 50%. Serious. Yaani mimi nikupe milioni moja leo afu ndani ya mwezi mmoja unanipa milioni moja sio na nusu. There won't be anybody giving you a 50% benefit. Kwa hiyo nakuomba sana kijana mwenzangu, please, kama una hii kazi ya kufanyia hela, weka tu kwenye account yako, sijui savings account, tulia, achana na hizo stories za scams. I plead with you, my fellow youth, if you don't have any other place to invest your money, just put it in a savings account. And the final alert that I am to give you. Na kitu cha mwisho ambacho ninataka kuwapatia. So brother Frank, how can I know this is legit, this is not legit? Na jinsi gani ya kufahamu hii ni halisi na hii sio halisi? Kwa Tanzania, if you want to understand if you are dealing with someone that is legitimate, whether it's a broker or anyone. For Tanzania to know the person you're dealing with, if it's legit or not. Kwanza moja, ukiweza kupata access to their website, nenda kaangalie kama wako regulated na watu wanaitwa Capital Markets and Securities Authority. And if you get your mamlaka ambayo Tanzania iko authorized kwa ajili ya kuregulate whoever is dealing with the financial business in the country, financial markets business in the country. These are the authorities that regulate anybody who is working in finances. Kama unaweza mtu amekufuata amekwambia njoo Joel nikwambie kuna 1 2 3, muulize mko regulated na nani, akuoneshe, akupe cheti cha regulations. Apart from that is a scam, run away. And if someone comes to you to offer a business offer to or investment option to you, make sure you ask them for the Capital Markets Authority certificate so that they show you and you are ujiridhishe. So I was saying to conclude, we are building wealth. Wealth is not quick, wealth is a process. Na nimalizie kwa kusema kwamba tunatengeneza utajiri. Utajiri sio kitu cha haraka bali ni kitu cha muda kinachotuchukua muda. Yeah, you building it taratibu. Na kwa sababu ya building it taratibu, hutaki kutengeneza kitu alafu papa kikabonyea. Umewekeza kwenye crypto, papa kesho kutwa unaambiwa hela zote zimeenda. Because you're building something in a process and you don't want to invest somewhere where all of a sudden it tells you that it's collapsed. So that has been my time. Thank you so much for your attentiveness. I hope nimejaribu kuelezea in a very simple way for you guys to understand this. Thank you so much for your attentiveness and let me hand over to the moderators. Na hiyo ilikuwa kwa ufupi nilichotaka kuwaelezea na naomba nimpatie moderator. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Let's give another hand clap of applause. Tafadhali tumpigie makofi Brother Bonoma. Sasa tumpigie Yesu makofi kwa kutupa speaker mzuri siku ya leo. Now let's round out our applause for Jesus because he has given us this opportunity. Kwa dakika 25 zijazo, in the next 25 minutes, we'll be having Q&A. Tutakuwa na maswali na majibu. Kwa hiyo if you have a question, na kama una swali to the topic we just had, kuhusiana na mada tuliyokuwa nayo, now's the time for you to ask. Huu ndio muda wa kuuliza. Kindly raise your hand. Utanyoosha mkono wako na Teacher Kemi atakufikia mahali ulipo. Teacher Kemi, yes. At the back, lady in red. Okay. Mwingine ili tujue tunaenda haraka kidogo. Wote ambao wanahitaji tunyooshe mikono ili tujue ni wangapi tutawafikia. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Asante sana Frank kwa wasilisho mzuri. Thank you so much Frank for a very good explanation. Na kwa mada nzuri ambazo ni muhimu sana kwa vijana wa wakati huu. And a beautiful topic that you explained to the youth of this time. Swali langu liko kwenye ule mikopo midogo midogo.
My question is in the micro lending. Nitaomba nimsumbue kidogo mtafsiri atasummarize nikimaliza. Naomba uelewa wa sheria yetu ya Tanzania kuhusu ile mikopo midogo midogo ambayo inasimamia, kwa maana kwamba nina watu wengi nao wafahamu ambao wanafanya hivi mikopo midogo midogo. Je, ni ukianza mtaji wa kiasi gani unatakiwa usajili taasisi yako, au je kufanya hii mikopo midogo midogo kimya kimya bila, yani inaruhusiwa au sheria inasemaje kuhusu hicho? Okay, thank you so much. Sheria ipo ya Microfinance Act ambayo inasema minimum capital inabidi uwe nayo for you who recognizes 20 million, milioni 20. So what I just said here is huwezi kuanza milioni 20, you have no experience with the microfinance industry, and microfinance industry ni biashara ambayo iko very risky. You might kopesha watu, they don't give you back your money. So my advice was deal kwanza with people who you know. Once the base grows and you feel like I now need to set up a company kujili ya kuoffer kwa watu wengine hawa, get the license, lipa mtaji wa milioni 20, start the license. Kwa hiyo unamaanisha nikiweza kufanya hizi mikopo midogo midogo kwa mfano na milioni 10, sijajisajili popote, sina leseni ya biashara, ni halali? My point is, ambacho ninachotaka kukisema, mpaka umefikia milioni 10, wewe sio mtu mdogo. Wewe ushakuwa mkubwa. Ina maana that business imekugeneratea revenue mpaka kufikia milioni 10. Then you need to be regulated. Kwa sababu sitaki kuamini una milioni 10 unakopesha watu and then it's a small amount. Kwa sababu unachotakiwa tu kufanya, you add your resources, you add your financial resources, you apply for a license. Ila nilichosemea, kuna hawa watu ambao very 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 small. Mtu anataka 50,000. Ni rafiki yako amekuja kukuomba, bana naomba nikopeshe 50,000 nitakurudishia mwisho wa mwezi. It's not proper, it's not formal. Kuliko mimi niwe nakupa kila mwezi kwa sababu kuna mtu anamsaidia. Bana naomba 20,000. Wapo watu ambao nawakopesha 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Wapo watu ambao you don't need to be a microfinance kumpa mtu 200,000. Anakuambia bana naomba nina shida, nisaidie 200,000 nitakurudishia mwezi ujao. Kwa kuliko arudishie bila margin. Namwambia basi nirudishie 10%. If you deal with those people alafu kaona the demand imeanza kuongezeka, small amounts, sijasemea milioni 10, sijasemea milioni 20 umemkopesha mtu, no, that's a large amount. Deal with people ambao bado amount ni kidogo, kaona na watu 5 ambao frequencies zimeongezeka. Now this business needs to be formal. Set up a company, omba leseni, apply vibali vyote vinavyotakiwa, start your business as a microfinance institution. Sijui naeleweka? Hello. So I think that there was a broader context to what she asked, and I would like to clarify to her. So where do we stand kisheria, legally, as a person engaging in lending other people's money? So the law does not support you in case there is a default. There is no law that supports you in case someone defaults and you fail to acquire back the money or the interest that you paid. So the central bank had issued an official statement, and it's practically there legally. If you lend someone your money with an interest, and in case that person defaults, you cannot take that person to court. First, you will also be sued because you have been practicing something which is illegal. So we should keep that in mind. That's why I think the presenter there was insisting on issuing money to people who you trust. But if you do it to someone and you give him people money and they fail to return back to you that money, you cannot take those people anywhere. Because if you take them to court, you'll also be having a problem. And that case will not be valid, to be void. I think that's an addition that I wanted to make. Yeah, thank you so much. And umeiweka vizuri zaidi ya. So the bottom line, you only do it for people you trust at a small scale. If the business grows and you feel like
nina uwezo wa kutoa hata kwa watu wengine wa nje, then go register, fuata all the procedures, legal requirements, register the business. So hata from that point, hata mtu akishindwa kurudisha, you have the legal basis for you kwenda mahakamani and everything. Hi everyone. Hello. Thank you for this opportunity. So I basically have two questions. The first one, I would like to ask you on the aspect of savings. Let's say based on how African families will live, when you start a business or you found a job, you are likely to save, as how you said earlier. Now the challenge comes whenever your siblings or family asks you for support. Maybe I was a bit late, I couldn't hear if you've spoken about it, but I would like you to at least say something on this aspect, like your mom asks you for something to support them, your siblings, and you can't be selfish at the same time. So how am I still going to align to my future goals? That's the first question. The second question is actually based on the widening of the financial market after what you had said that BOT had launched last year. Now, the first one, it's actually sub-questions here. The first one is, are we allowed to go public in a foreign country? Like, can I go to public in Kenya? Can I go public to South Sudan? That's the first one. The second thing is, for us to want to go public locally, is there any kind of efficiency that the DSE assures us to obtain capital compared to, because people are actually anxious to go abroad, like they see like NSE is effective, is strong, you see? So people will want to invest in the Nairobi Stock Exchange rather than Dar es Salaam. Now for us who wants to go public locally, how is the DSE assuring us that we are going to really find funds from the local environment? Okay. Maswali yako ni mawili makubwa. Naomba nikujibu kwanza la kwanza alafu utanikumbusha swali la pili. So the number one in regards to saving. I said it in my earlier presentation. So leo, the first presentation we had. We have family, we have emergencies, we have everything. We don't neglect their needs. I say that very clearly. What I had said is everything else has to fall within a budget. Na budget niliyosema hapa sio ubahili. Budget niliyosema hapa is a proper planning. Kwa hiyo mama anataka kitenge. Si ndio? Mama anataka kitenge. Mama lazima nitampa kitenge. Lakini nitamwambia okay. Ameniambia lini leo ni tarehe ngapi? Akasema mwanangu nataka kitenge. Ambaye sawa mama, mwisho wa mwezi huu nitakupatia. So what I do kwenye vitu vyangu, budget yangu, plan yangu, nimeshajua how much I set aside for rent, how much I set aside for kitu fulani, how much I set aside for food. Nakumbuka last time tuliongea tukasema you need to know kiasi gani una set for food, how much you are setting for lunch, how much you are setting for drinks, how much you are setting for transport. So you have that in your mind. Kwa hiyo there's an excess ambayo inabakia. Give it to mom. Mom sio kwamba atakuwa anaomba every month. The month ambao hatakuwa anaomba, the amount needs to go to be used in other areas. Kwa hiyo at any point in time you have supported your family. At any point in time haija distort whatever plans you are having. Kama ni wadogo zako, I believe haziji randomly. Haziji kama zinakuja labda za emergency. Na zikija za emergency, if it's a very pressing emergency, the thing that I said last time, if it's a very pressing emergency, then there is a savings ambayo tulikuwa tumefanya, tulikuwa tunatengeneza pembeni labda ile kwa ajili ya vacation or something else. Then if it's a pressing and it's something very pointing, then I go back to my savings. I use that money kwa sababu it's an emergency. I use it on that side. Alafu I have to keep in mind hilo ni deni nimejiwekea. So mwezi unaokuja roll over, I have to make sure I fund back what I had taken from that pocket. That's the discipline I was talking about. Kwa at any point in time ninajua kabisa mwisho wa mwezi huu ninadaiwa 50,000 kwenye mfuko wangu, akaunti yangu ya NMB, kwenye akaunti yangu ya CRDB kwa sababu nilichukua kule kwa ajili ya kitu fulani ambacho it was very pressing. Sio ulikuwa umeplan kitu fulani alafu ghafla guys let's go for outing, washikaji zako ofisini, washikaji zako umemaliza shule, it was never part of your plan. Kama hawawezi kusogeza
for another time when you can accommodate yourself, then don't do it. Lakini if it's something that's a family and it's pressing, that's the basis why we are having some funds set aside. Lakini nikichukua, I have to remember, fund it back. That's very key, and that's where the discipline comes in. Swali lako la kwanza limejibu ama kuna addition? Kwa sawa. Swali lako la pili, umeongelea kuhusiana na going public. Going public, from my financial perspective, it means you want to establish a company listed in the stock market in other countries, si ndio? If that's the case, kinachotokea, rules and regulations za the particular area kama ni za Nairobi zinakuwa applied. Kama ambavyo hapa Tanzania tuna makampuni ya KCB ambayo yako cross listed, so it's also applicable kule. Lakini kuhusiana na kuinvest under personal capacity, it's not an issue. Kwa kama unataka kuinvest, establish your own company alafu iwe listed in a particular new company, then you'll follow the regulations na sheria za the particular company, the particular country. Swali lako la pili, hebu nikumbushe, nimeshasahau. Swali langu la pili, nataka unajua like BOT walivyotengeneza hiyo regulation, that provision, hofu yangu ni kwamba siamini hapa kwetu wote watu wakipewa pesa wapewe option waende NSE au DSE wataenda DSE. I'm not so sure. So my question was, how effective is our capital market to the extent that people are likely to invest here buying stock in DSE rather than SE? The challenge is, naona kama kutakuwepo kuna reallocation of funds to other countries and financing other countries' activities. Okay, I'll tell you something now from the factual point of view. Ukitoa Nairobi, East Africa, across East Africa, Kenya, Uganda, na ukitoa Nairobi, the second best market across East Africa is Tanzania. That's number one. Number two, sio kwamba watu they are not investing. They are investing, sema tu hazijapita machoni kwako kaziona. There's a lot of significant investment that's going on in the stock market ya hapa Tanzania. The only challenge we are having is na kitu inaitwa liquidity, easy of buying and selling. Kwenye soko letu ni ndogo bado, liquidity haijawa kubwa, hauwezi kulinganisha na masoko kama la Nairobi. So based on that, kuna stocks ambazo ziko easily tradable, yani unaweza ukanunua, unaweza ukauza kwa haraka. Few stocks. Nairobi wana stocks nyingi ambazo ziko easily tradable, you can buy and sell. So why am I saying unaweza kaanzia hapa? Ukianzia hapa inakupa tunasema nini? Inakupa guidance. If you are new to the market, inakupa the guidance kujua. Yani anza kukanyaga kwanza nyumbani, then you go outside. Ukianzia nje and then, kwa sababu kumbuka soko la kule nje inazunguka hivi. If I'm to show you in form of a circle, ni kwamba kama ni kwenye feni ya kule nje iko hivi. So in order, ngoja niweke hivi. Kuna watu hapa wamecheza ule mchezo wa kamba, si ndio? Wadada. Kwa nini ni ile mmoja anasimama huko, mwingine anasimama huko, anazungusha kamba, alafu kuna mtu anasimama katikati anakuwa anaruka, si ndio? Ule mchezo wa kamba, ukitaka kama wadada mtanisaidia. Before you jump into, una study kwanza movement ya ile kamba, si ndio? Alafu baadaye akishaweza kustudy ile movement, anaweza akaingia na akaflow na asikanyage ile kamba. If you don't study the movement of ile kamba, ukiingia utakanyaga ile kamba na mchezo umeisha. So that's what I'm trying to say. Soko letu hapa is good kwa sababu bado kamba inaenda taratibu. I can easily go. Lakini ukijirusha kwenye masoko ya nje, they are good, they are quick, utapata unachokitaka. Lakini if you are new, it's going to be a different experience. So for starting, kama unaanza, start na hapa. Kwenye zile stocks zetu ambazo ziko chache, they are liquid, invest. Then ukishaona sasa, okay, now I've mastered the game, I've mastered this. Ngoja sasa nianze kuangalia nje. Unless you are a financial expert, you are an investment expert, umeshalijia soko la hapa, then you can directly go to Nairobi kama you feel soko la hapa haliko active. Yeah, swali lako lingine? Umeelewa? Sawa. Can we have someone from that side? Anyone with a question from that side? No one? Okay.
Tunakushukuru kwa kipindi ambacho umekuwa nacho. Nilikuwa kama na maswali kama matatu hivi ama mawili. Swali la kwanza, yaani ikitokea mtu anashindwa kufanya, yani kuweka akiba, unaweza ukamshauri atumie njia gani mbadala? Okay, ngoja kabla sijasahau maswali yako ya tatu. Ngoja leo la kwanza. Swali la pili, subiri. Nitasahau swali lako la pili. Sasahau swali lako la kwanza. Naomba nikujibu hapo hapo. Kitokea mtu anashindwa kuweka akiba. Kama huwezi kuweka akiba, unarudi pale pale, you lack discipline. Na discipline nayoongelea hapa, ushakupata hela alafu baada ya muda ukasahau, hivi hela imeenda wapi? Na ukijaribu kwanza kufuatilia, you don't have answers where hela imeenda wapi. Lakini I was paid just yesterday, we were paid 1 point ngapi, but it's 3 and so as long as you have a plan, you are good at planning, hautashindwa kuweka akiba. Kwa sababu ukiweza kuplan ni kitu gani nataka kukifanya, na planning una plan based on unachokipata. Shida ya kuweka akiba ni kwamba una plan vitu ambavyo viko nje ya kipato chako. Hapo lazima utapata shida kwenye kuweka akiba. Lakini hata kama mimi napata 20,000, nitajitahidi kuishi maisha kulingana na hiyo 20,000. Siwezi kuwa nataka, brother Frank ametuambia you can live your good life, unapata mshahara 50,000 alafu unataka kuishi maisha ya milioni 2. Utakwama tu, hautaweza kufanya saving, hautaweza kufanya chochote, siku zote yatakugonga. So everything starts with planning. Ndio maana tunasema sana, it's a discipline. Ninapata 50,000, sawa, hii hapa, hicho ndio nilichokipata. Am I able to plan? Nikiweza kuplan, nikajua ninakula nini mwezi huu, ninasafiri vipi mwezi huu, ninafanya nini mwezi huu, all the basic needs. Nikiona sipati hela ya kusave, then I think of a way of the investment options nilizotaja pale to generate money ili nipate hela ya kuweka akiba. Sawa, utasema brother, mimi sina hela ya kuweka kwenye hisa, sina hela ya kuweka UTT, sina hela kwenye private equity, sina hela ya kufanya hivi, sina hela. Lakini kuna kimoja ambacho nilikiongea hapo, cha kwanza kabisa, invest in yourself. Uko kwenye kazi haikulipi vile ambavyo unatakikwa, unaona kama mimi I deserve to be paid. Invest in yourself. Kama ni kusoma, find a way, make sure you are good, you are skilled. That's how the world will reward you. Invest in yourself. Kama ni kwenye skills, okay fine, mimi naweza nikasoma skills nyingine za graphics, naweza nikasoma skills nyingine za kupiga kinanda. Invest in yourself in that skill, make sure you are good at that, extremely good. You will get money out of that. Sawa. Swali la pili, kwenye tumesema kwamba wealth is, yani ni kitu ambacho kinachukua, ni hatua pia, ni hatua ndogo ndogo sana, yaani polepole sana. Sasa unashauri vipi kama mtaalamu, nianze kuwekeza kupata ile active income ama passive income? Okay, kama mtaalamu, active income mpaka hapa tunapoongea, I'm sure nimesema mwanzoni, I'm sure everyone has an active income. Maana yake ni kwamba tukitoka hapa, tukimaliza hizo sikukuu, Jumanne, kila mtu kuna kitu chake anafanya. Kama anaenda kwenye biashara, kama anaenda kazini, kama anaenda kufundisha, kama anaenda kufanya nini. That's an active income. Kwa hiyo mimi nilichokupa hapo is ways for you to generate the passive income. Na ili wewe uweze kugenerate wealth, you don't only need active income, you need both active and passive at the same time. As time goes on, tunapokuja kufikia tumestaafu, our passive income is what will stabilize us. I'm very sure kila mtu ana kazi yake. Yaani hata kama ni biashara ama nini, yaani kuna kile kitu ambacho nikilala, nikiamka asubuhi, I'm going somewhere to do something. Kwa hiyo ambacho wengi hatuna ni passive income. Ila active wote mndani. Hata kama ni mwanafunzi unasoma, that's your active, unapewa bumba. Ama kuna namna ambavyo ulikuwa na sija kujibu, niambie. Swali la tatu,
kwenye masuala ya uwekezaji kwenye masoko ya kifedha, ni vitu gani muhimu ambavyo ninapaswa nivifahamu, yani basic issues, kabla sijaenda kuwekeza? Lakini pia tusema kama Afrika kulikuwa kama kuna kasumba kwamba mtu akaanzisha biashara yake akifa then kama vile inakufa. Sasa ni kwanza kujua control na security ya kuinvest kwenye financial market ukicompare na kwenye market zingine hizi, ili kusudi kama familia ama mtu akitengeneza ile utajiri, yani ambao anaweza akarithisha vizazi vyake, ile control and security iko vipi upande huko? Okay, sawa. So cha kwanza, kama unaingia kwenye financial markets, lazima kwanza tunaanzia na basic stuff, ujue ni vitu gani ambavyo viko kwenye hiyo financial markets. Nimeshasema kuna stocks, kuna bonds, kuna funds, UTT, something like that. Kwa hiyo upate muda, soma hivi vitu vielewe. Stocks ni nini? How can I trade stocks? Elewa stocks gani ziko hapa Tanzania, stocks gani zipo kama unataka kwenda Kenya, stocks gani zipo Kenya. Then shuka zaidi chini. Okay, umeshajua kuna kampuni hii na kampuni hii. Nenda kasome ile kampuni ina perform vipi. Hizo ni data ambazo zipo kwenye mtandao, unazipata kabisa, the public information. Elewa strategy yao, kampuni yao inaanzaje, ilianzaje, inaendaje, wana mipango gani. Angalia na saizi dunia inavyoelekea, usianishe na strategy walionayo saizi, wanaendaje. And then from that point you can be able to make a decision. Sasa okay, if I want to invest, sasa wewe kama wewe, you will need to go through an intermediary ambayo tunamwongelea hapa ni watu wanaitwa brokers, investment advisors, ambao hao sasa ndio wako kwenye soko, wanakusaidia wewe kununua hisa za kwenye hiyo soko. So unamtafuta, unaongea naye, huwa wanacharge certain margin, percent ya kiwango fulani. Kwa hapa Tanzania wanacharge roughly 2% ya kiasi chochote utakachowekeza. Kwa Kenya ina vary, lakini around 1 to 1.7% ina vary. Kwa hiyo you decide on that, unaamua unafanyaje, unaamua unaenda wapi, lakini you go to a broker baada ya wewe mwenyewe kuwa umeshasoma kwanza. Broker atakusaidia tu the process za ndani kule. Kuhusiana na usalama wa masoko ya fedha na kuhusiana na biashara, one thing pia, kama mmenisikiza vizuri, if we start a business, it's a generational wealth. Generational wealth nilichosema hata last time ni kwamba ni wealth ambayo haishi kwako. Sitaki nianzishe biashara leo alafu once you are gone hamna mtu ambaye atafanya nini, anaendeleza ile biashara. Hapo kuna kosa unakuwa umefanya. Start your business, start your whatever you are doing, you do your investments, lakini make sure when you are gone, your wife, your kids, your family watakuja ile business, they become into, kuna returns involved pia. Risks can go back to depleting your money, ukamaliza hela kwenye account yako, lakini investing in financial markets is for a long term. So ndio maana kusema before you go, stand, discuss with your financial manager, investment advisor ama broker wako akusaidie. There are risks involved. Amna siwezi kukwambia kwamba it's safe. The only investment ambayo naweza nikakwambia it's slightly tunasema risk free is investment in government bonds. Na penyewe we rely on the fact kwamba umeikopesha serikali. Serikali haiwezi kufilisika. Ndicho hope ambayo tunakuwa nayo. Umeikopesha serikali, serikali haiwezi kufanya nini, kufilisika. Serikali will always pay me back. Lakini if you're investing in other companies, in other businesses, in other investments, you will only kuna losses. There are risks that are involved. Yeah. Yes, Brother Frank, nilikuwa na swali pia. Okay. Katika list ya vitu ambavyo ulikuwa umevimention ambavyo umesema ni scam, kimoja hapo ulikuwa umetaja kuna FX na NFT ambao wanafahamu watu wengi sana wanafanya. FX actually ni kifupi cha forex, foreign exchange. So ukasema kwamba hauwashauri vijana waingie kwenye FX kwa sababu it's a scam, si ndio? Kwa maana wao unaenda kutrade lakini una trade kwa broker, ambao wewe broker yeye anapata faida kwa wewe kulose, si ndio? Yes, ile namba 4 pale, FX and NFT. Sasa ninachofahamu mimi,
biashara nyingi hizi financial market hizi nyingi sana, ili individual aweze kufanya anahitaji broker. Yani nyingi sana, lazima kuwe na mtu katikati hapa. Yani wengi hatuna access kwenda kwenye soko lenyewe. FX umesema it's real, si ndio? Yani ni kitu ambacho kipo, wanafanya mabenki. Sasa nilikuwa nataka kujua what if broker akawa ni ule regulated, kwa sababu what I believe ni kwamba kwenye kila business, hata kwenye stock kuna mabroker ambao ni wapigaji pia. Yani unaweza ukaenda akakupiga hela yako vile vile. Hata kwenye forex what if kukawa na broker ambao ni regulated, anatambuliwa na hizi authorities ambazo zinahusika na fedha. Je, do you still advise mtu kufanya forex? Kwa sababu your worry ilikuwa ni kwamba katikati hapo kuna broker, wewe unavyo trade, broker ana trade against you, ndio maana unapata hasara. Na wengi wanaofanya hivyo hawako regulated. Wale ambao wako regulated wanakuwa hawa trade against, ninavyofahamu mimi, lakini wanakuwa hawa trade against wale ambao wana invest kwao. Kwa hiyo hicho ndio nitaka nifahamu. Okay, sawa. So mjadala wa forex. Yeah. Okay. Praise God. Amen. Nafikiri sisi tunatishwa sana na maneno ya Kiingereza. Kwani nini maana ya forex? Kwani forex ni kuuza na kununua fedha za kigeni. Yeah, so there's no magic. Kwa hiyo it is just a terminology. Kinachotusumbua ni Kiingereza. Tulivyosikia neno forex trading and tukafikiri something very new. Kumbe it's the same thing ambayo benki wanachokifanya. Wanauza na kununua fedha, ila wako regulated na central bank. Hawa wengine ni wapigaji tu, wameamua kufanya vitu huko mtaani. Last time niliwaambia, sijui mwaka jana au mwaka juzi, nilipata app ya bure ambayo naweza nikaiweka kwenye Google Play ikafanya forex. Sema tu kwa sababu nimeokoka nikaona nianze kuwapiga watu. Yaani kwa sababu ilikuwa, ningekuwa kama siko na conscious, ningeipeleka kwenye App Store, nikaanza kufanya trading, nikafanya relocation ya address. Let's say nasema my base iko South Africa. Nani angejua kwamba hiyo forex inakuwa LAN na awali? Mimi nimeredirect all my address to South Africa. Kwa hiyo ni lugha inayotuchanganya. Lakini on the same, kwenye scam, mtu wa media nimempa, kuna website moja itawasaidia. Nilipambana sana na vijana sometimes back wakati wa D9. Hadi vijana wakanichukia. Scams. Hii ni website ya Australian government. Ukiweza kwenda kwenye hiyo website, utaangalia a lot of scams that are happening in the world au Australia, nyingine ambazo usipojifunza sasa hivi zinakuja. Mimi niliwaambia wakati wa D9, nikaambia after D9 forex is coming, watu hawakuelewa, lakini kwa sababu nilikuwa nishaona trend kwenye hii website. Nenda kwenye hiyo website, then utaangalia types of scams and how they operate, ili tusiwe tunatishwa sana na maneno ya Kiingereza yanapokuja in terms of investment. Sawa, thank you so much brother Pastor Awali. Now back to swali la Joel. Huku kuna forex, huku kuna stock brokers. Tofauti yao ikoje? Na kwa nini I'm totally not recommending one? Kwenye forex huku, forex nimesema tangu mwanzo is a legit thing, legit business done by banks. Shida nilionayo tu ni kwenye retail FX trading, retail forex trading. Na kwenye retail forex trading kuna so many brokers ambapo wengi tunajua hapa Tanzania, wengi wameshaliwa hela hapa. You are in that space, unajua what happened. Lakini brokers wa FX wako wengi sana, na majority of them, I must say majority, a big number, 90%, 90 to 99%, they are scams. Kwa sababu they take your money, they tell you they're trading, utapoteza hela. Majority of them. The only licensed broker ambaye ninamfahamu hapa Tanzania, hamna broker wa forex ambaye yuko licensed.
The only license sehemu ambao wame license broker wa forex ni Kenya, na ni broker nadhani ni mmoja ama wawili that are licensed. Na hapo hata ukisoma statements za capital markets na statements za central bank, wanakuambia deal it at your own risk. Wao wanachofanya tu ni kuwapa platform wale watu wa recognize, kwa sababu Kenya their markets is advanced. So kama hapa Tanzania, the broker that I'm dealing with is not regulated by anyone. How can I trust someone to give my money to? That's one. Ukija kuwalinganisha na stock brokers, hapa stock brokers nimesema juu kuna Capital Markets Authority. Capital Markets Authority regulate stock brokers. Regulate forex brokers and regulate stock brokers. Na the reason why mtu anakuwepo pale kama CMSA, yeye ni kutoa comfort to investors. Kwenye zile fees ambazo tunazokuwa tunalipa, ambazo retail investors anakuwa analipa, kuna fees zinaitwa, kuna percentage inaitwa fiduciary. Fiduciary is in case the broker goes bankrupt, there is an amount you are refunded. You don't see it in FX. You don't see it in an FX broker. Kwenye stock brokers you see it. There are the difference. Ukiangalia kwenye stock brokerage, you only realize losses when you decide to sell. Tairudia hivi. Nimenunua leo hisa za kampuni zikiwa ni 200. Si ndio? Stock moja nimenunua kwa 200. Nimekaa nayo baada ya wiki, ile hisa ile kampuni imeshuka mpaka shilingi 90. Si ndio? Now here is the difference between FX and stock brokerage and stock trading. Kwenye stock brokerage nimenunua stock kwa 200, imeshuka mpaka 90. Kwa lugha nyingine, nikiamua kuuza hiyo stock nilionunua kwa 200, sasa hizi inauzwa kwa 90. Nimekula hasara 110, si ndio? Nikiamua kutokuuza, nikaamua okay, acha liende, sijala hasara. So biashara itaendelea. Baada ya wiki ile stock ikianza kupanda, I'm still on the right track. Kuna stock moja sitahitaji hapa, ilikuwa inauzwa 2020 ilishuka, bei yake ilishuka mpaka 90, shilingi 90 per shares. Kuna watu walikuwa wamenunua wakati bei iko 400. Yule mtu kama aliweza kuvumilia, hakuiuza ile hisa yake, ile hisa as of yesterday imefika 500. That guy didn't lose money by that time, he made money today. Lakini ukija kwenye FX, my friend, FX ni moto. Ikishuka inakula hela. At same, yani haina haja ya sijui dakika mbili, sijui mpaka niamue whether you like it or not. Uliingia trade at this level, imeshuka, inakongua account. Ili wewe uje kunyinyuke tena, you need to fund back your account. Now that's a scam. Hata banks, sio kama banks they are not hawapigi hasara. Banks wana kitu kinaita wanaita stop loss stop margin. Hata kwenye retail traders wanakuwa nacho. Banks anaweza akakwambia mimi the minimum I can bear to take this risk is probably 20 million. Benki akipoteza milioni 20 kwake it's not an issue. Wewe account yako tu ni milioni 1. Ukipoteza hiyo, Mungu wangu, tunafanyaje? Na FX nimekwambia stock huku ikishuka bei, I'm still safe. I only realize the loss nikiamua kuuza. Bana, I need the money. Bei imeshuka, basi acha tu niuze nichukue hiyo hasara. Lakini nikiamua siuzi, I'm leaving it that way. Na iache hivyo hivyo, I'll still make my profit. Itapanda, bei itaanza kupanda. Lakini kwenye FX ikishuka, inapokuwa inashuka vile inakwangua hela. Inakwangua hela. Ikifika mwisho hamna hela, inaacha. So by the time tumeshashuka chini, tunataka kuanza kunyenyuka sasa. Unaonaga zile chart zimeshuka zinaanza kupanda. Ikianza kupanda, sio kwamba inapanda na hela yako. Hapo hela yako tumeshakwangua, wamekuachia bure. You need to fund back your account. Na kuna kitu kimoja kwenye FX wanakiita leverage. Leverage ni deni. So the more you have leverage, the more quicker your money inalika. So the higher the leverage, watu wa FX wananyelewa. The higher the leverage, the quicker your money is swept in your account. So that's why I wouldn't say we are building a generational wealth. Nikwambia wewe uende kwenye FX, alafu ulale leo Donald Trump amefungwa kule, ameongea kitu gani, soko la Marekani dola imeshuka, ukaamka account yako yote imekauka. That's a scam. That's what I'm saying, that's a scam. Lakini ningekuwa nimeweka kwenye stock market, Donald Trump sijui amefanya nini, soko la Marekani limeshuka, I'm relaxed. Kwa watu ambao wanafuatilia stock market, soko la
share hisa moja ya kampuni ya Safaricom iko Kenya. As of the past 2 weeks ilishuka mpaka 16. Lakini last year bei yake ilikuwa ni Kenyan shillings inafika mpaka 43. Sasa imagine price ilikuwa ni 43. Sasa hizi imeshuka mpaka shilingi 16. Kwa watu ambao ni intelligent investors, it's the time to buy kwa sababu inapanda. Ilishuka mpaka 16 mwezi wa 3. Sasa hizi imefika 19, inapanda. Kama nilikuwa nilikuwa na hizo hisa tangu mwaka jana, sijaamua kuuza. I haven't made loss. I will only make loss nikiamua kuziuza. That means ikipanda hela yangu bado ipo, hisa zangu bado zipo, sipotezi chochote. Ikipanda mpaka ije kufika 50, I still have my money, not with that. Sijui nakuwa naeleweka. That's the risk ambayo nasema I don't see it in FX. If you want to have something that is sustainable, you can't put it in FX. Unless kama una hela ya kuchezea, unajua okay, nikipoteza milioni 10 na night haina shida, ni hela ya chai, haina shida. Lakini if you want to seriously build your wealth, my friend, kama unapenda trading, I encourage. Kama mtu unapenda trading, do stock trading. You love it. Do stock trading. Swali la mwisho, the last question. Hi, sorry. First of all, thank you for your presentation. I had 2 questions I wanted to ask. Firstly, I'm a student. I don't really get a salary or whatever, but I do get an allowance. Would you advise me to still look into the investment options that you put out? And if so, which option do you think would be the best for me? Because I earn less than laki moja. And the second option, per month that is. And the second question was, what do you do? Let's say you just got your salary. What's the first thing you do? Because when I get my allowance, the first thing I'm thinking is, oh, sijui naenda kununua zege and stuff like that. So what do you do when the first thing you get your salary? What do you do with it? Yeah. Okay. Kwa mwanafunzi, I'll be very clear. You are a student, kwa mwezi unapata less than laki moja. You are the best investor that is coming up. You are the best. So that's number 1 ambayo inabidi ukijue. Kwa nini nasema you are the best? Kwa sababu you have enough time to study and improve yourself. Number 2, una laki moja unapata. You plan your things. Hata ukiweza kusema kwamba I want to start investing in stocks. Kuinvest kwenye stocks, nikwambie, the minimum number of shares ambazo unaweza kununua ni share 100. Kwa kama kampuni share yake moja ni shilingi 200. The minimum amount naweza nikaruhusiwa kuinvest ni 200 mara 100. Ambao ni ngapi wana mahesabu? 20,000. The minimum. So that means ninaweza nikaanza uwekezaji wangu hata kwa 20,000. Nikiweka na charges za brokers 23, 25. So that's the minimum I can have. Kwa hiyo kuwa mwanafunzi haiku exclude. Na the good thing ni kwamba hii ni kama nilivyosema, this is a generational wealth you are building. Kwa hiyo utaanza leo utaweka 20,000. Utaenda kesho na kesho kutwa umegraduate, mtu amekupa milioni 1 zawadi. Unakachukua laki 2 unaongezea. You build that portfolio. Haianguki, haiishi ile portfolio. So you are the best investor naweza nikasema. Nairobi the same thing. Minimum ni laki 1. You can start accumulating. Unaanza hata ukianza na share 2. Kenya kuna stock inauzwa mpaka shilingi 2 za Kikenya. Shilingi 2 za Kikenya ni kama shilingi 40, shilingi 2 mara 20 kama shilingi 40. Sasa shilingi 40 za Kitanzania au shilingi 50 za Kitanzania ni kitu kweli cha kukosa. So you can start investing as low as that. Kingine, why nasema mwanafunzi you have better chances. Sawa, unapata laki 1, mambo ni mengi na nini. Find time, nimeelezea hapa kuhusiana na budgeting and the saving. Jiwekee tu malengo kwamba this year anavyosoma, niko mwaka wa 2, niko mwaka wa 1, I'm gonna save hata buku tu, kama itakuwa ni kila mwezi, sibi kila wiki, depending on what you are planning, hata 2,000 tu.
najua kwa wiki unatumia zaidi ya 2000, so jibane tu how much you are saving, hata kama ni kila wiki. Baada ya mwaka, niliwapa mfano nilipokuwa mdogo, nilikuwa na save shilingi ngapi, 20 sijui 10. Baada ya mwaka kuna fungu fulani utakuwa nako, use that fund, hata kama katakuwa ni 100,000 umepata mwaka mzima, you can use that to start investing. So wewe option ulizo nazo, you can start trading stocks, you can start trading stocks za hapa za Nairobi, you can start investing in UTT. So all those options utakuwa na options zako nyingi ambazo tu siwezi kukwambia ukakifanya, labda ni ile option ya private equity kwa sababu inahitaji hela sana, ama pia kama you are a startup, uko chuo unasoma shule, lakini you have something in your mind of a business plan ambayo is very critical, ambayo is very essential, unaweza kutengeneza ukai pitch kwa watu, you get funding, you get someone to enroll you kwenye accelerator program yao, and that's how you start your own business. Yeah. Government bonds siwezi kukwambia uende kwa sababu government bonds it needs you to have funds. So what I normally tell people, kama sijai kufanya kabisa savings, start with something small kama UTT. Build your fund. Build it. Ikifikia around, I normally say, ikifikia around 20 million, then you go buy government bonds. Ndio maana kama ulinisikia vizuri mwanzoni nilikwambia government bonds, ongeeni na wazazi wenu vizuri. Wanapataga mapensheni yale milioni 50, milioni 100, ongeeni na wazazi wenu vizuri. Now there is a reason kwa nini nakwambia the minimum amount at least you need to have, so it's easy for you to sell it to someone in case you need your money back before 20 years. Lakini for now, start building your savings habits, start having your budget. Kile unachokipata kianza kwenda kwenye UTT, kinakuwa, kinachobakia kingine weka kwenye stocks, kinakuwa. In a year you won't be the same. Did I answer your question? Kuna swali hapa nilikuwa nimeliona. Kuna swali hapa alikuwa ameonyesha muda mrefu sana nimemuona. Ameshajibiwa? Bado swali lake haijajibiwa. Tumpe mic. So, thank you for a nice presentation. My question, actually the focus was so much on our side, since you are an advisor in the investment and markets and sorry, I didn't know if I wasn't heard. Actually, I may deliver my question from that guy. Like, what is your comment on the credibility of our regulators or these authorities that in one way or another do assist the investment in Tanzania? We have seen or we've heard of what happened to Jatu PLC, although they've said it's SACCO, so yeah. We've seen what happened with Desi, Mr. Kuku and such. These people are regulated. They have all these, the authorities, the TRA, the BRELA, and they are listed. Jatu is listed, we know. What comment do you have? Because when things turn out wrong, they tend to withdraw without any, cleanup. So in one way or another, it makes us lose confidence. I liked in the first place when you said we should start investing at home. But, somehow, somewhat, a lot of people are withdrawing investing at home. Why? Simply because these authorities and regulators, they tend to not give a fully support. We've seen Nala, Bench Fernandez company, he's going to establish his headquarters in Kenya simply because of the investment environment in Tanzania. So what comment do you have as a person who is a bit specialized in this? Yeah. Thank you so much. Kwanza kuhusiana na Nala, just to let you know, Nala amepewa leseni. I hope umesikia. Nala amepewa leseni sasa hizi. So that's something else.
With regards to the confidence, there's something I always repeat. Nadhani kuna mtu aliuliza somewhere pale. You want to start your journey in investing, you need to invest a lot of your time in understanding and analyzing the market. Unaelewana? Spend your time in understanding the same way we spend our time on doing other things and analyzing other things. We should also spend it on the market. So the first thing I'll always tell you, before you go to buy a stock of a particular company, I'll speak once of JATU, because JATU is the only thing that was listed. Hao wengine kina Mr. Kuku and everything, they were not listed. So with JATU, the first thing before you invest, you need to understand properly the financials of the particular company. 1. 2, inabidi ujifunze uangalie trend ya particular company. 3, don't buy with pressure. Una kipindi ambacho unakuta everyone is like kelele, buy this. Never buy it at that moment. Never buy it any stock at that moment. Let the wind pass. Number 3, which is now very technical. Anytime unaona kwenye soko kuna investment and the investment is having absolute higher return, be wary of it. Nitarudia tena. Anytime unaona kwenye investment, alafu kwenye investment kuna absolute return. Nikisema absolute return, maana yake ni kwamba the average return tunajua you can get in a year is 12.5%. Lakini anatokea mtu anakuambia you can get your money, you can get your return 15%, 25%. Mara nyingi it should alarm you. Kwa hiyo hata kama ulikuwa umeingia kwenye hiyo stock, get out as quick as possible. Na mara nyingi all the bad stocks haziwezi kukaa kwenye soko muda mrefu. So fuatilia trend tu. All the stable stocks mpaka saizi ziko stable. They are transparent and everything. Angalia management ya ile particular company. Angalia structure. Ukifuatilia vizuri kwenye JATU, watu ambao walikuwa wamewekeza JATU, there was an issue with the way the company was being operated. Lakini the noise in the market, it was different from what was happening with the company. Kwa hiyo inabidi uwe nayo makini sana, ujifunze, ukae pia na mshauri. Sometimes hata huyo mshauri anaweza asiwe anajua, lakini wewe ukiwa unajua inakusaidia. So that's what happened kwenye JATU. Kuhusiana na reliability and security, this is a stock market. It's a business like any other business, so there are risks involved. Kuhusiana na kina Mr. Kuku and all that, maybe I'll call that simply a Ponzi, because one is the return. Pili, the model of the business is slightly different. It doesn't make sense. Ukikaa ukaongea na mtu, it doesn't make any sense. Kwa hiyo hivyo vitu vikishakupa alert wewe, just stay away. Bora ukawa unatengeneza moderate income, because kama tulivyosema mwanzo, it's a generational wealth. Build your wealth is a slow way. Something is generating taratibu. Bora I have something giving me 10% every year, but it's safe, it's credible, than kuwa na sehemu I'm earning under to at some point itashuka. Na ikishuka inakuumiza, inaunguza kila kitu. Hela zako zote ulizokuwa umefanya umewekeza, zote unapoteza. Na as I said kwenye stock market, mtu aliyewekeza kama JATU, let's say, the only time you lose is when you sell. So kama ulikubali kuvumilia ule moto ukakuunguza, subiria tu bei yako ikifika ile ambayo uliwekeza, toka. But the market are still credible. It's just that kuna watu wachache ambao tu wanaharibu soko. The market is still credible, the market is still strong, soko liko wazi, na as much as regulators wapo wanajitahidi sana kulinda individual investors, individual retail investors sana. That much I can say. A round of applause.
inabidi nitafute financial markets investment related material, kama ni books, kama ni videos, kama ni tutorials. I'm not good at reading books. I'm good at kusikiliza videos and everything. That's why I do. Lakini siwezi kuwa nataka kuwa investment professional alafu ninasoma vitabu vya alfa ulela. So you're reading books, it doesn't make any sense. Uko kwenye uko ofisini, you want to become probably a leader or something, you need to become a good leader. Tafuta vitabu vya leadership. Sio unaenda kusoma vitabu vya how are the bus driver. Tunaelewana? So that's the only thing I can say. Okay, naomba tumpigie makofi speaker wetu. A round of applause to our speaker. Yes, I know you might be having more questions. Na jua kwamba mtakuwa na maswali zaidi. The best way, Brother Frank is with us here. Uzuri wake ni kwamba kaka Frank yupo pamoja nasi. Find your time. Tafuta muda wako. I believe he is available. Naamini anapatikana kiurahisi. Okay, I have one announcement. Naomba niseme kitu. Asante. Kaka Frank hajaimention leo, labda alimention nikiwa nimetoka. Huaga anasema kubudget na kusave haimaanishi upauke. Wangapi mnakumbuka huo msemo? Aisema sio mtu unaonekana umechakaa mtaani. Mtu vipi na save mwanangu, na save mtaani. Kwa hiyo budgeting and saving doesn't mean you have to look and smart. You can set a portion for clothes, manicure, pedicure is your hair, but then as long as you keep on saving. Nilo tukatibu, asante. When you said you want to say something, I knew it will be that. Watu watasahau. Okay, so for those who are members of DPC, the Youth and Young Adult Ministry has 10 departments. Kwa wale ambao ni washiriki wa hapa kanisani, huduma ya vijana ina vipengele 10. I would like to ask you ushers to distribute these papers quickly. Ningependa kuomba wahudumu wasambaze hizi karatasi haraka haraka. So that each one of us can have an opportunity of going through it before we start the second session. Ili uweze kuipitia kabla tujaanza session yetu ya pili. Yeah, allow me to explain those departments even before you are given the paper. Naomba umruhusu aanze kuzielezea hizi huduma kabla haujapewa karatasi yako. Initially we had 12 departments and these were delivered from 12 tribes of Jacob's family. Mara kwanza tulikuwa tuna huduma 12 na hii tokea katika 12 tribes of Jacob's family. Ya Jacob. Yes, but later we resolved the two to form 10 departments. Na sasa tuna huduma 10. Department number 1 it does not mean that this is the first in terms of credit, but according to the list. Huduma ya kwanza sio kwa umuhimu, ila hii huduma najua inamhusu katibu na maana ameka ya kwanza, ila but it's also very important. Ila ni ya muhimu. It's the prayer troop. Huduma ya maombi. Yeah, this is what we do in prayer troop is to organize prayers as we prepare the events and other things that are related with the Youth and Young Adult Ministry DPC. Huduma ya maombi huwa wanaandaa maombi ya kuombea events na vitu vingine ambavyo vinahusiana vijana hapa kanisani. Yes, in this prayer sometimes we fast, we meet together, sometimes we pray from home and all that. Muda mwingine kunakuwa na mfungo, wanaonana hapa, wanaonana physically au wanasali kwa njia za mitandao. Yes, so before the event like this we had to meet and pray to make sure that people attend the meetings and also get something. Kwa hata kabla ya tukio hili la leo walikutana kufanya maombi ili vijana mpate kitu na muweze mkakitumia vizuri. So when you see that you are here, we have prayed. Kwa ukiona umefika salama basi jua waliomba. When you come and you get something, we thank God that our prayers has been heard and answered. Ukifika ukasikiliza ukapata kitu cha kwenda kukitumia basi tunamshukuru Mungu kwamba maombi yetu yamejibiwa. So for you to have something from the event, it means you are encouraging us that
God is hearing our prayer. And failure to do so, it means you are discouraging us. Kwa hiyo kuwepo kwenu inatutia moyo waendelee na maombi, na mnapokuwa hamji mnakuwa mnawaumiza. Yes, and we have leaders from this. We have Joshua. Joshua, where are you? Tuna viongozi wa huduma hii, idara hii. Joshua Stanley. Apostle Joshua. Joshua yule pale. Yes, is there, but also from the department, from the leaders. I'm the one as the overseer of this ministry. Kwa viongozi wa huduma hii, kama una maswali zaidi na ungependa kujiunga hii huduma, unaweza kumwona Joshua pamoja na katibu hapa Machman. Okay, the second is praise and worship. Huduma nyingine inaitwa huduma ya kusifu na kuabudu. I think the description are obvious. Tunatumaini maelezo, yani jina linajitosheleza kuelezea wanafanya nini. Yes, they do get opportunity to minister during our events, during the service sometimes, or even sometimes when they are being invited out of the church. Kwa huwa na hudumu kwenye huduma za vijana, Jumapili zingine za ibada, na hata wakialikwa mahali pengine. And this has been a good platform for people moving to Rivers of Life. Majority, they started from the youth and young adult praise team, then they move to the next, to the highest step. Kwa hiyo inakuwa pia ni ngazi ya mtu kuanzia, anaanzia kwenye praise and worship ya vijana, alafu anaenda kuingia kwenye team kubwa ya kanisa. But I'm not guaranteeing you that if you join this team, you will be having the qualification to join Rivers of Life. Sio kwamba ndio tumewapa uthibitisho ukianza hapa unaingia timu kubwa. Okay, the next is dance masters or dancing or talent ministry. Tuna watu wanaitwa dance masters. Our dance masters wanahusiana na kucheza. Yes, you sometimes see them dancing mainly in the youth overnights and crossover overnight. Hawa wanacheza. Sasa nikisema kucheza mnaweza mkahisi ni games. Wale wanao umeelewa, wana dance. Sasa kama wewe mwenzangu you have two left feet, au ni huduma ambao wanahusiana na michezo ya namna hiyo, kudance. Na hisi hilo neno linaeleweka kirahisi. Yes, then we have games and entertainment. Kiongozi wao. Yes, the leader of praise and worship department is Joel Ngoko. Joel, please may you kindly stand up. Kiongozi wa huduma ya kusifu na kuabudu ya vijana ni kaka Joel, yuko pale nyuma. Kemi, the secretary. Na tuna teacher Kemi hapa mbele. Yes, so you can see those people. Then we have dance. Peace. Yes, peace. Peace. Abel Majaliwa. Yes. Kwa wale ambao mnahisi mna people have not seen you, please. Yes. Then we have game and entertainment. Wanaohusiana na michezo tena. Sema hii michezo ndio ile ya kuruka. Sani ninavyoelezea huduma wako. Son, yes, the leader is Son. This concerned with games. We'll be having games before the next speaker, and also they do have skit and drama. You always see them. Yeah, they are good people. Asa hii games, michezo, mtaona baada ya sisi kupata kabla tuingia na session ya pili, wata conduct something for about 10 minutes kwa mtapata an idea ya huduma inahusiana na nini. Yes, I've said the leader. Then the next is event management. Hii huduma nzuri kabisa inaitwa event managers, ambao wanahusiana na upangiliaji wa matukio ya vijana. Yes, they plan even this event. They are the ones who plans to make sure that each and everything goes well. Hawa ndo wanapanga matukio ya vijana, kuanzia idea inakuaje na team, alafu execution na mpaka sasa. Yes, our current leader is Wumi. Na mimi hapa ndio kiongozi wa hiyo huduma. I think that's the reason he said this is a very important ila kweli ni huduma nzuri sana, karibuni. So if you want to join, you can see her. Then we have expansion and campaigning. Baada hapo tuna Uinjilisti, yes. Taking news to other people, mainly in schools and colleges. Hii ni kufanya uinjilisti haswa kwenye shule,
za sekondari pamoja na vyuo. Allow me to say this. Niruhusu niseme hivi. We have been so effective in second school but not in colleges. Tumekuwa tukifanya vizuri kwenye shule za sekondari na sio vyuo vikuu. Can you guess the reason? Unaweza ukahisi ni kwa nini? I think the reason is those options. Option number 1, we might be lacking. I'm not saying that we have not we are totally lacking, but I think we must be lacking that. Have you forgotten? Tunapungukiwa kwenye ile option namba 1. Mwalimu, nakumbuka point yenu. So we encourage people to join so that we can reach youth and young adults who are in colleges and universities. Ningependa kuwashauri muweze kuingia ili tuweze kuwafikia wale ambao wapo vyuo. So if you would like to join this ministry, kindly see Pastor Wali. Ungependa kujiunga na hii huduma, tunaomba umuone Pastor Wali, pastor yetu wa vijana. Yes. Then we have talent management. Tuna huduma ya kutunza na kukuza vipaji. Yes, if you have your talent, you want to execute it, you want to grow it, please, we would like to request you to join. Kama una kipaji, basi huduma hii itakufaa, wanasaidia kukikuza. Yes, we'll do to our best level to make sure that we nurture it in the godly way. Tunajitahidi sana ili uweze kutumia kipaji chako kumtukuza Mungu. If you want to join this ministry, you can see the leader Joel Ingoko. Ukitaka kujiunga na hii huduma, unaweza kumwona kiongozi Joel, kaka Joel, ambao usimame. Then we have ushering and social services. Tuna huduma ya mashemasi. Yes, social services. This deals with handling giving service during the social services during our events, and also maybe when we plan maybe to visit in needy people out of the church. This is the ministry that is concerned too. Huduma hii inahusiana na kutuhudumia sisi tunapokuwa tumekuja kwenye matukio. Natumaini tulivyoingia kuna watu walitukaribisha, kuna wengine watu walituonyesha sehemu za kukaa, ukihitaji kitu ni watu ambao wanakusaidia. Kwa hiyo ni huduma nyingine. The leader is Madam Kemi. Kindly stand up once again. Kiongozi wa huduma hii ni Teacher Kemi. Okay, then we have project entrepreneurship and career. Tuna huduma ya ujasiriamali, career. Yes. So this ministry deals with empowering people in taking entrepreneurship, getting entrepreneurship skills and career development. Hapa ni huduma ambayo inahusiana na kukuza wajasiriamali na pia hata profession ambao upo. For example, during the prayer and fasting, we had a tea project that we were selling. It is the project from our ministry. Kama muda wa zile siku 21 za kufunga na kuomba, tulikuwa tuna mradi wa kuuza chai. Hiyo ni mradi ambao unatoka kwa vijana. So the leader is Dada Vera. Kiongozi ni Dada Vera, tunaomba usimame. Stand up. Yes, if you want to join, kindly see that Madam, she will guide you through. Ukitaka kujiunga unaweza kumwona Dada Vera atakuelezea zaidi. Then the last but not least is quality check. Huduma ya mwisho na wala si kwa umuhimu inaitwa Naomba nielezee nikihitaji vipi na shida. Okay, quality check. This concerns with making sure that the events that we conduct are done in a proper way. Hii ni huduma ambao wana cross check kwamba kila tukio au kitu ambacho kijana wanapanga inafanyika kwa ubora. Watafuatilia kabla ya tukio kujua ambao mmepewa majukumu yenu mmeyafanya, na baada wanakaa na kufanya evaluation kutuletea wapi tukio lilifanikiwa na wapi tukio lilianguka ili tuweze kufanya marekebisho ya tukio lingine. So they are there to assess how we conduct the ministry. Kwa hapo kuangalia huduma inaendeleaje. Yeah, the leader is our brother Samuel Daudi. Kiongozi wake ni kaka yetu Uncle Sam. Unfortunately is not here. Yes, Leti.
We have also other members. Unaweza kwa sasa kiongozi wetu Uncle Sam hayupo, ila unaweza kumuona dada Leticia. Leticia, please stand up. Yes, so these are 10 departmental sub-ministries in youth and young adult. Hizi ni huduma 10 katika huduma ya vijana. We have mentioned this. We have decided to categorize our ministry into this so that we can create more chance for the youth to be involved in ministry. Tumefanya hizi huduma 10 ili kijana upate nafasi ya kuweza kutumika nyumbani mwa Bwana. So don't be idle in the house of the Lord. Usiwe mtu tu kuja na kuondoka ndani ya nyumba ya Bwana. Please choose one. Chagua moja ama zaidi. Yes. Some of us, we are in more than one ministry, so it is even sometimes it decreases the efficiency. Kuna wengine wako zaidi ya huduma moja, kwa hiyo inakuwa inampa mtu ugumu kujigawanya katika huduma zote hizo. Kwa hiyo tunapozidi kuwa wengi inafanya kazi kuwa nyepesi. So go through this ministry. In case of any questions, don't hesitate to see any of the leader for more clarification. Unaweza kupitia hii karatasi na ukiwa na maswali unaweza kumuona kiongozi yoyote kwa maswali zaidi. Okay, now we have come to the end of this session. Na sasa tumefika mwisho wa kipengele hiki. What next is lunch. Na sasa tunaenda kupata chakula cha mchana. Yes, but I think there is a slight difference between lunch and chakula cha mchana. Anyway. So we are going to get lunch. After lunch, we'll be having another speaker who is going to be speaking on investment. Kwa hiyo baada ya chakula cha mchana tutakuwa na speaker mwingine ambaye ataongea kuhusu uwekezaji. So don't run away. Sikimbie. Don't just eat the food. You said I've listened the first speaker and I've eaten. So what should I wait? Kwa sisi kwamba sasa ukishakula ndo muda wa kuondoka. Tunaomba ubaki. Yes, just remain so that you can also get more knowledge. Tunaomba ubaki ili uendelee kupata maarifa zaidi. We would like by 10 minutes to 2 we should be here. Okay, saa 8 kasoro dakika 10 tunaomba wote tumefika hapa. So when you get your food, do your best to eat quickly as much as possible. Kwa ukishapata chakula chako tunaomba ujitahidi kula kwa haraka iwezekanavyo. So that we have more time to listen to the second speaker. Ili tuwe tuna wakati mzuri wa kumsikiza speaker wa pili. Okay, after saying so, let me pray for the food which is ahead of us. Okay, before I pray, the event manager has something to share. Wale ambao tulisema ni